Bom, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse ensinamento público em língua portuguesa de segunda-feira. A gente está aqui tendo essa oportunidade de ter a presença do Alex para passar para a gente o básico da ciência do plasma. E, primeiramente, agradecer ao Alex por se colocar disponível para dar essas aulas para a gente. Essa série de aulas, a gente vai para a quinta aula hoje, né, que é sobre aminoácidos, como o Alex vai falar melhor sobre isso. E queria agradecer primeiramente a presença de todos e do Alex por estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. So, good evening everybody, welcome to one more public teachings in Portuguese language and in Spanish and in Romanian and in other languages, hopefully. And then it's a real pleasure to be with all of you here. And we will begin today one more teaching that Alex is putting to us here, putting himself available. So first of all, I want to say thank you to Alex to be with us and to bring these teachings to all of us about the basics on plasma science. Tonight, Alex will teach to us a little bit more about amino acids. And I just want to say, first of all, thank you everybody for being here. And thank you, especially Alex, for sharing your knowledge with us. E sem me prolongar muito, vou passar a bola para o Alex para ele iniciar os ensinamentos. So, without going... Dariane, tem alguma coisa a ser falada antes? Sim, eu só pediria licença para lembrar que assim que o Alex terminar, ou durante a aula, todos podem deixar uma mensagem, as perguntas, né, no chat no YouTube ou no Zoom, que quando ele terminar a explicação, a gente vai realizar elas na medida do possível. Beleza, obrigado, bem lembrado. So Dariane was remind all of us that during the teaching of Alex, you can put your questions on the chat room here on Zoom, or in the chat room on YouTube, on the YouTube channel. We will gather these questions and we'll read to Alex in the end of his teaching. So without going any further, I'll give you the stage to Alex. Good evening, everybody. My name is Alexander. I'm from Canada, and I want to thank Rafael and the team and Brazil for allowing me to come and make this presentation today. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Alex, do Canadá. Eu queria primeiramente agradecer ao Rafael e a todo o time e aos brasileiros por estarem me permitindo estar aqui hoje e compartilhar os ensinamentos e dar esses ensinamentos hoje para vocês. Just a final check. Audio, video, is it good, Rafael, please? Yes, perfect. Welcome, everybody. This is basic teaching in plasma science. When I say basic teaching, for some of you, it may be a little bit too advanced. We have been doing this for many, many years, and the dilemma has been how to put this together in a very concise package. Bom, olá a todos, nós estamos aqui para poder apresentar os ensinamentos básicos públicos da Fundação Keshe e para vocês pode ser muito até básico, mas pode ser básico para uns, mas muito avançado para a grande maioria, que nós estamos tentando colocar isso tudo muito junto há anos já, da forma como está sendo colocado dessa maneira agora hoje. This is a joint effort of the Keshe Foundation Spaceship Institute and Keshe Foundation Brazil Education System. Então isso é uma junção entre o Instituto Espacial da Fundação Keshe e a Fundação Keshe Brasil, a parte de educação da Fundação Keshe. This is the fifth in a series. We're trying to condense many classes, and we're talking about years of teaching into a package of 9 classes, which we are doing the fifth one today. Então hoje é a nossa quinta aula que a gente vai passar aqui. Nós tentamos condensar isso em 9 aulas, como vocês podem ver aqui na tela, e hoje é a quinta que nós vamos dar. The purpose of this teaching, of course,
is to lay a solid foundation in terms of basic knowledge. And we're rushing to get this done within these 9 classes, because the technology is advancing at an extremely rapid rate. Então, a ideia aqui é fazer uma fundação forte, né, com os ensinamentos básicos da ciência do plasma, e a gente tentou condensar o máximo possível para deixar bem forte os ensinamentos nessas 9 séries até o final do ano, e fazer isso, esse básico, para poder a gente aprender mais sobre a ciência do plasma. So many of you have come to this teaching because of the cups of life. The coronavirus has been a galvanizing force in bringing us all together with a common purpose. Então, muitos vieram para esses ensinamentos por causa do copo da vida, né? De certa forma, o coronavírus foi uma força galvanizadora para poder trazer todos nós para esse conhecimento. Like every subject matter, we have our own terminology, and we spent the past few weeks going through in details, trying to do all of this. Our main goal is to now use the terminology in describing what we are doing. Então, como qualquer assunto que a gente aborda, a gente tem uma certa terminologia, né? Nesse estudo que a gente está fazendo aqui não é diferente, a gente tem uma certa terminologia e nós estamos começando a nos familiarizar mais com as palavras, com a terminologia dessa nova ciência, para poder entender e expressar melhor o que nós estamos fazendo. Many people are concerned whether or not this is like conventional science or what kind of science this is. We are talking about natural science. This is natural plasma in each and every way. And the planet is now being given this technology by the Keshe Foundation. Então, muita gente questiona, né, a origem essa ciência como um todo, né, o que é a ciência, mas a ciência do plasma ela é uma ciência natural, é um plasma natural, tudo é natural que acontece aqui, e é o que está sendo presenteado hoje para este planeta, que a Fundação Keshe está presenteando para este planeta hoje. We believe we've set a very good foundation, and now we're trying to add to the words, to the terminology. Last week, we introduced principal matter, and this week we will be moving ahead into amino acids. Então, nós introduzimos algumas terminologias nessas últimas aulas, né? Na última aula a gente falou sobre o princípio da matéria e hoje vamos falar sobre o aminoácido. These teachings are based on the books of Mr. Keshe. The first book is book number 1, The Universal Order of Creation of Matters. Então, esses ensinamentos são baseados no livro do Sr. Keshe, né? O primeiro livro é o livro número 1, como vocês podem ver aqui, que é a Ordem Universal da Criação das Matérias. I want to draw attention to everybody with the title. There are 2 titles in this book. One is The Universal Order of Creation, and 2 is The Creation of Matters. Então, eu quero chamar a atenção para vocês para o título deste livro aqui. São, na verdade, 2 títulos nesse livro, né? Um é sobre a ordem universal da criação e o outro título seria a criação das matérias. So depending on your point of view, whether you're coming or going, there has to be a way to connect. And the second book, number 2, The Structure of Light, is the method of connection. Então, independentemente da forma de que você está vendo isso, né? Se você está indo ou está vindo, tem que ter uma maneira de conectar esse processo. E aí vem o livro número 2, que é a estrutura da luz, que é essa conexão. So many of you are wondering, I just wanted to get rid of the virus. I just wanted to help my family or help my neighbor. Why do I have to know about the origin of the universe? Então, muitos de vocês perguntam, né, ponderam, né, por que eu só quero salvar meu vizinho, me salvar, por que eu tenho que aprender sobre a origem do universo? So is the origin of the universe something we should discuss first, or is the creation of matter something we should discuss first? Então, será que é a origem do universo que temos que discutir antes, ou será que é a criação da matéria que nós temos que discutir antes? Regardless of your point of view, the creation of the universe is a question that has been eluding man for many, many years. Então, tem essa pergunta básica, né, que a criação do universo ela tem martelado muito a mente do ser humano por muitos e muitos anos.
many people go through their entire life without having this question answered. How is the universe created? Well, the universe exists from energy. Então, muitas pessoas passam suas vidas inteiras com essa pergunta sem ser respondido, né? Como o universo é criado? E o universo é energia, ele existe da energia. So a lot of people think they can contain this energy, keep it, measure it, and sell it. But you see, energy is always in motion. Então, muita gente acha que pode prender essa energia, pode vender essa energia, pode fazer várias coisas do tipo, mas o que não se compreende é que a energia está sempre em movimento. So if you're looking for something, very simple explanation, today we're going to cause you to do a lot of thinking. Então, se você está buscando uma explicação muito simples para isso, né, hoje vamos fazer você pensar muito. And the reason for this is because what we're saying is that the principal matter starts with PM ticks, plasmatics, and then there's a force field interaction, and then when we have a balance, we call that a magram. Então, a razão para isso é que no princípio da matéria nós começamos com o PMTix, que é o plasmático, a força do campo de interação, uma grave depois. So this becomes creation, and the way we do creation is very much dependent on your own point of view. Então, a partir disso, você tem a criação, e a maneira como você faz a criação depende muito do seu ponto de vista. So how can we turn things around? We have to understand the difference here. In our societies and in our history, we see a lot of destruction. Então, como é que nós viramos isso de cabeça para baixo, né? Temos que entender uma coisa aqui, né? Na história da humanidade, tivemos muita destruição na nossa história. We always find this destruction comes when two forces come together. So the question is it destruction or is it creation? Então, nós falamos que a destruição vem sempre quando duas forças se unem, né? Mas isso é uma destruição ou criação? So we find that destruction is actually a kind of creation. So the real question is, what kind of creation are you creating? Então, a destruição, falamos que é um tipo de criação, né? Então, o que nós nos perguntamos é que tipo de criação você está criando? And so from that perspective, you have to understand that there's always a susceptibility, whether or not something is something or something is something else. Então, com relação a isso, nós vemos que tem sempre uma suscetibilidade, né? Ou algo é algo, ou algo é algo além disso. So fundamentally, we have to understand that nothing is nothing. And this is a big deal because something is always something as opposed to being something else. Então, o que devemos entender é que nada é sempre nada e algo é sempre algo oposto, sendo algo, uma outra coisa. So we've come to the crossroads here where two forces come together. Is it creation or is it destruction? Então chegamos ao ponto aqui onde duas forças se unem, elas se encontram, né? Isso é destruição ou é criação? So we said that the principal matter is come together from PM ticks. The PM ticks come together. You see two of them circling around each other on the left-hand side of the picture. Então nós vemos os campos se unindo, né? Você tem os PMTICs, que é o que nós chamamos, circulando e se encontrando no lado esquerdo da sua imagem, da sua tela. And you can see on the right-hand side of the picture that there is a stable form. Você pode ver do lado direito da sua tela que tem uma forma estável. So what I want to draw to your attention is that in conventional science, we understand perpendicular forces. That is the three dimensions, x-axis, y-axis, and z-axis, each of which is at a right angle to each other. Então, o que eu quero trazer atenção para vocês é que na ciência antiga nós temos as forças perpendiculares, né, que são os eixos Z, eixos Y e eixo X, que todos estão num direcionamento com ângulo correto. This is a basic geometry,
that we can relate. We are on a planet. We know that it has an equator. So the equator could be the x-axis, and we have a north and south pole, and that would be the y-axis. Então, isso é o que é baseado para você ter entendimento, como se fosse a linha do Equador, né, nessa figura aqui, que seria o eixo X, a linha do Equador, e o polo norte e polo sul, que seria o eixo Y. So when we see these two forces come together as PM ticks, they come and they create a form which actually has an x-axis and a y-axis to begin with. Então, quando vemos essas forças se unindo, que é o PMTix ainda, nós temos depois essa união que faz os dois eixos, né, que é o eixo X e o eixo Y. So it appears on the left-hand side that these two forces come together from nothing. And on the right-hand side, we have a positive energy. Então, parece que no lado esquerdo, vocês podem ver, parece que essas duas forças vêm meio que do nada e aparecem ali. E no lado direito, vocês podem ver que tem uma energia positiva. So we have to understand that energy is always positive. Energy doesn't come from nothing. Nothing is nothing. Something is always something. It all depends on the energy. Então, temos que entender que toda a energia ela está em movimento e ela é positiva, né? Nada vem do nada, né? Lembra que nada é nada e algo sempre é algo relacionado a algo mais, oposto a alguma outra coisa. I really need to work on this point here because there is a tendency for confusion that happens in science, and it all depends on the explanation. So we're just going to take our time a little bit to make sure. Então, eu vou ter que realmente ficar um tempo nesse aspecto aqui, nesse assunto, porque nós temos que rever algumas coisas que na ciência antiga estava mal entendido, mal compreendido, então vamos ter que gastar um tempo aqui falando sobre isso. So you're fighting to survive. One of the most important things in your life is water. Então, se você está lutando pela sobrevivência, uma das coisas mais importantes na sua vida que começa a ser é a água. And so water is a fundamental component, and it is made from hydrogen and oxygen. Então, a água é um componente primordial e é feito de hidrogênio e oxigênio. So we find that in this diagram, a drop of water consists of 1 oxygen and 2 hydrogen. Então, nós vemos nesse diagrama aqui que vocês estão vendo, essa figura, que a água ela é composta por 1 oxigênio e 2 hidrogênios. So based on what we talked about a few weeks ago, surface to volume ratio, the hydrogen is negative and the oxygen is positive. Então, baseado no que nós falamos nas aulas passadas sobre superfície de gradiente de volume, que você pode ver que o hidrogênio aqui ele é negativo e o oxigênio é positivo. And there are 2 hydrogens within the oxygen, 2 hydrogens with respect to the oxygen in the water molecule. Então, tem 2 hidrogênios com relação ao oxigênio na molécula da água. And this is creating a balanced position, which we call a maggrav. Isso cria uma posição de equilíbrio que nós chamamos de magrave. And the reason we determine if there's a positive or negative, because you see, energy is not constant. Energy is always flowing. Então, o porquê que nós decidimos se algo é negativo ou positivo é porque energia nunca é constante, energia está sempre em fluxo. So the yellow arrow here is showing the direction of flow. Então, a seta amarela aqui está mostrando a direção do fluxo. So here's what happens. We know that you have supper and you don't wash the dishes, right? And your sauce dries up in your dish and it becomes crusty. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que você tem uma sopa, né? E você termina essa sopa e não lava a sua tigela. E você percebe que aquela sopa ali começa a ficar mais condensada, mais densa na tigela ali.
So now you can't clean the dish. So to your mind, the first thing that you want to do is you want to add some water to soften it up. Então você não vai conseguir lavar o seu prato, né, porque está muito duro ali. Então a primeira coisa que você pensa é adicionar água para poder amolecer aquela substância. So what you're literally doing is you are shearing off. That means you're just cutting off one of the hydrogens and you're leaving behind one hydrogen and one oxygen. Então, o que você literalmente está fazendo é você está cortando um hidrogênio dali e está deixando para trás um hidrogênio e um oxigênio. So now, all of a sudden, we're saying that this hydrogen is positive. Yes, it is, because nothing is nothing. Something is always something. So it has to be something. Então, você vai começar a refletir que esse hidrogênio, na verdade, vai virar positivo. Então, na verdade, sim, é, porque lembra que nada é nada e algo é sempre algo oposto a alguma coisa, outra coisa. So the energy then is a parcel, and we call it an energy parceling unit or an energy pack. Então, a energia agora é uma parcela, né? Nós chamamos de unidade de parcela ou um pacote também de energia. And until we know where it's going, we don't know if it has a positive or negative charge. E até não sabermos, até soubermos aonde aquela energia está indo, nós não vamos saber se aquilo tem uma carga positiva ou negativa. But when we look at the remaining, the OH, we see that the hydrogen is negative and the oxygen is positive. So you look at the yellow arrow and you know which way this thing is going. Mas quando você vê o que restou, que é o OH, você percebe que tem um positivo e um negativo. Você vê a seta amarela e você percebe a direção do fluxo que está indo. So before you sheared this energy off, the one on the left was in a balanced force field, and that was like a maggraph. Então, antes de prosseguirmos, você vai ver que na imagem à esquerda, elas estavam num sistema magrável equilibrado e tem um equilíbrio específico aqui no lado esquerdo. So this maggrav means it's a balance of the magnetical gravitational force field. Então, esse magrável que você está vendo no lado esquerdo significa um equilíbrio do campo magnético e gravitacional. So by shearing off this one electron, we have now created an imbalanced force field. Então, compartilhar esse elétron, você vai criar um desequilíbrio nesse campo de força. So the OH molecule on the right-hand side now becomes negative. In other words, it is magnetical gravitational. Então, aí a molécula OH do seu lado direito se torna negativo. Se torna, então, magnético e gravitacional. So when it's magnetical gravitational, it means it's negative. And when it's negative, it means that it's giving. Então, quando é magnético gravitacional, significa negativo. E quando é negativo, significa que está doando. And so this is why you find that water is a universal solvent on this planet. É por isso que você descobre que a água é um solvente universal neste planeta aqui. So we have oceans, we have rivers, lakes, we drink it, we bathe in it. It's a life essential. Então, nós temos oceanos, nós temos os mares, os lagos, nós nos banhamos, nós bebemos. Isso é a essência da vida aqui. So the whole purpose of understanding the plasma science is that energy is in motion. And when that energy is in motion, it is either negative or positive. Então, todo o propósito que foi falado aqui é para você entender que a energia está em movimento, né? E quando ela está em movimento, ela pode ser o negativo ou positivo. And we said, based on surface to volume ratios, the higher the ratio, the higher the negative charge. Então, baseado na proporção da superfície do volume, né? Quanto maior a proporção, maior é a carga negativa. Negative gives, positive takes. Now you know the direction. Então, o negativo dá e o positivo pega. Agora você está na posição oposta. So a lot of people think that you could take the negative and give it to the positive and give the positive to the negative, and you run around like a
dog chasing your tail. Então muita gente acha que vai dar do negativo para o negativo e vai ficar nesse fluxo apenas do cachorro correndo atrás do próprio rabo. And you see the way a lot of things are done on this planet. You see how the energy can be very, very binding. E você vê como as coisas são feitas nesse planeta, você pode perceber que a energia pode ser muito, muito atrelada. So the energy can be binding or it can be flowing, and we prefer it to be flowing. Então a energia pode ser presa, né, atrelada, ou pode ser fluida, e nós preferimos que ela seja mais fluida. So I wanted to say at this point in time some examples of binding energy. Então eu gostaria de falar agora alguns exemplos de energia presa e atrelada. So we said that destruction is a form of creation. Então falamos que a destruição é uma forma de criação. And so when we are creating, if we are using the means of lying, cheating, stealing, and killing, it's a binding creation. Então quando estamos criando, se usamos a energia de trair, mentir e matar, essa é uma energia que te prende, atrela. So that sets the stage for you to start thinking, is the energy that you are creating flowing or binding? Então esse é o momento que você começa a parar, tem que parar para pensar, essa energia que você está criando, ela é um fluxo ou ela está te prendendo, está prendendo? In our physicality, we have a bit of a confusion here because we call the old science small m matter and we call the new science capital M matter. Então, na ciência antiga nós temos um certo problema, né? Porque na ciência a gente chama de matéria, na velha ciência nós chamamos a matéria com M minúsculo. Na nova ciência nós chamamos a matéria com M maiúsculo. So the binding of energy seems to be a very undesirable thing, except that matter is a manifestation of energy. Então, o atrelamento, né, o prender da energia é uma coisa que a gente não quer fazer muito. E, na verdade, a manifestação da matéria é só uma manifestação que acontece, né, a matéria. So the manifestation of energy is a kind of binding. Então, manifestação de energia é um tipo de atrelamento, vamos dizer assim. And the manifestation of energy is kind of a creation as well. E a manifestação de energia é um tipo de criação também. So with respect to matter, we're trying to define matter. Matter is energy binding being created. Então, com relação aqui, estamos tentando definir matéria, né? E matéria seria uma energia presa com relação à criação. Let's look at our planet because this is something that we understand because we stand on the planet, we swim in the water, our life essentials come from the planet. Então vamos olhar para o nosso planeta, a gente pode ter um entendimento melhor sobre isso, né? Que nossa vida vem desse planeta e vamos entendendo o fluxo através desse processo. So the way we exchange energy is exactly the same way that the planet, the Earth, exchanges energy. Então a maneira que nós trocamos energia é exatamente a mesma forma que o planeta troca energia. So the outside of the planet, we call that the magnetosphere. So that's the way up in the sky. Então a parte de fora do planeta nós chamamos de magnetosfera, isso é bem lá no céu. And the equator, of course, which goes around the center of the planet. E o Equador, é claro, vai pelo centro do planeta. And then we have the poles. We have a North Pole and a South Pole. Então nós temos os polos, né? Temos o polo norte e o polo sul. So fundamentally, magnetical energy paths are emitted by repulsion. Então, a parte de repulsão, ela seria a mesma coisa que a parte de emissão, que seria relacionada à parte magnética. Gravitational energies are
absorbed through attraction. Então, energias gravitacionais são absorvidas e atraídas. So this planet is now absorbing energy into it. Então, esse planeta agora está absorvendo energia para ele. And it emits energy out of it. If it didn't do that, it wouldn't be a maggrav. E emite energia para fora dele. Se não estivesse fazendo isso, não seria uma grave. So remember, a maggrav is the balance of the magnetical gravitational fields, which means it's the balance of the forces coming in and going out. Então, lembra que uma grave é o equilíbrio das forças magnéticas gravitacionais, que significa as forças que estão entrando e indo para fora também. And in order to create this matter, it has to go around. Para criar esta matéria tem que ir em volta. Sometimes the energy just goes right through, passes right through the planet. E às vezes a energia passa bem através, mesmo por dentro do planeta. So whether we get this energy or whether this energy passes through is determined by the planet's susceptibility. Então, se formos pegar essa energia ou deixar ela passar direto, depende também da suscetibilidade do planeta. So if you want to relate us to the planet, say the magnetosphere is our skin. Então, se você quer relacionar a nós com o planeta, vamos dizer que a sua pele seria só a magnetosfera. And the belt that holds our pants up is the equator. E o cinto que segura suas calças seria o equador. And the relationship between our head and our feet is the North Pole and the South Pole. E a relação entre o seu pé e sua cabeça seria a relação do Polo Norte e Polo Sul. So the question is, are you noticing a pattern? Então a pergunta é, você está notando um padrão? So a favorite question in the beginning, which came first, the chicken or the egg? Então a pergunta favorita, né, do início, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? And last week we said, well, the first thing came was principal matter. E nós falamos, a primeira coisa que veio foi a matéria primordial, a matéria, o princípio da matéria. Okay, so where did the chicken or the egg come from? Então, de onde veio o ovo ou a galinha? And welcome to our class. Today's class is about amino acids. Então, bem-vindo à nossa aula de hoje. A aula de hoje é aminoácidos. Amino acids are consistent of 4 elements called carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen. Então, aminoácidos é composto por 4 elementos, né? O carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. So we use the letters COHN, and we like to refer them in that order because then we can say that it's easy to remember the name cone. Então, a gente usa as letras C-O-H-N, né? E eu quero usar nesta ordem C-O-H-N, porque para facilitar, porque a gente fala o nome para chamar de aminoácido de cone. So now we are finding something interesting, you see, because these elements are on what we call a periodic table. So this periodic table has all of the elements that we know on this planet. Então, agora conectamos isso com esses elementos que estão na tabela periódica. A tabela periódica são todos os elementos que conhecemos neste planeta aqui. And every element has a relative atomic number. E cada elemento tem um número relativo atômico. And it's very neat because it's all sequencing arithmetically. There's nothing complicated. It's all done through arithmetics. E é tudo feito e organizado de forma bem organizada e aritmética, né? Então não é nada muito complicado, é feito de forma aritmética. So the number for hydrogen is 1. The number for carbon is 6. The number for hydrogen is 7. And the number for oxygen is 8. Então o número para hidrogênio é 1, o número para o carbono é 6, o número para o nitrogênio é 7 e o número para o oxigênio é 8. So this is very handy that we can give names to all of these constructs because they are all actually hydrogen. Então isso é muito interessante que vamos dar nomes para essa construção, porque na verdade todos eles são hidrogênio. So it would be really inconvenient to
say, well, this is hydrogen 1 and this is hydrogen 6 or hydrogen 8 or hydrogen 7. It's very easy just to say hydrogen, hydrogen, carbon, nitrogen, and oxygen. Então seria muito complexo, né, para a gente ficar falando isso aqui. Seria hidrogênio número 6, hidrogênio número 7. Então facilita mais se a gente falar isso é carbono, que é o número 6, hidrogênio 7. Mas na verdade tudo é hidrogênio. Okay, so there's a relationship between all of these, you see, because when you exchange energy, you can change the element. Então tem uma relação com tudo isso aqui, né? Quando você muda a energia, você muda o elemento. Okay, so nitrogen is hydrogen 7, and if we add a hydrogen to that, then that'll be oxygen. Então o nitrogênio é hidrogênio 7, né? E se você adiciona mais o hidrogênio, se torna hidrogênio 8, que seria o oxigênio. So if we just do simple arithmetic, we could say hydrogen 7 plus hydrogen 1 is hydrogen 8. Então se fizermos uma aritmética simples, né? Seria que hidrogênio 7 menos mais o hidrogênio 1 seria hidrogênio 8. We can do the opposite. If we take a hydrogen from the nitrogen, it becomes carbon. Podemos fazer o oposto, né? Se tirarmos um hidrogênio do nitrogênio, se torna carbono. So arithmetically, we could say hydrogen 7 minus hydrogen 1 is hydrogen 6. Então podemos dizer que na aritmética, a gente poderia falar hidrogênio 7 menos hidrogênio 1 seria hidrogênio 6. And when we look at the air that's above the surface of the planet and below the magnetosphere, it is 81% nitrogen. Nós olhamos para o ar que está na magnetosfera e está à nossa volta. Este ar ele é 81% de nitrogênio. So this is the air that we breathe. And so when we breathe, we think in conventional science that we breathe oxygen and we exhale carbon dioxide. Então esse é o ar que nós respiramos, né? Na ciência convencional, nós achamos que nós inalamos o oxigênio e exalamos o dióxido de carbono. And as you can clearly see, there's no hydrogen there, it's missing. Como você pode ver claramente, não tem hidrogênio aí, está faltando hidrogênio. Well, there's a lot of nitrogen in the air and there's a lot of hydrogen in the air. And so where does that come from? Então tem muito nitrogênio no ar e muito hidrogênio no ar também. Então a pergunta é, de onde vem? De onde eles vêm? So in the plasma science, what you have to know is that at the boundary of the magnetosphere, we are creating, or nature is creating, a plasmatic nitrogen. Então o que você tem que entender na ciência do plasma é que nas fronteiras da magnetosfera, a natureza, vamos dizer assim, está criando um plasma de nitrogênio. And in the process of creating this plasmatic nitrogen, the nitrogen is combining with 4 hydrogens. Então, ao criar esse nitrogênio plasmático, esse nitrogênio está combinado com mais 4 hidrogênios. And as you can see, we still don't have carbon or oxygen at that point. E como nós podemos ver, nós ainda não temos carbono ou oxigênio nesse ponto ainda. So when you look at the amino acids, now we have all 4. We have carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen. Então, quando olhamos para o aminoácido, agora nós temos os 4 componentes, né? O carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. So, in the plasma science, we understand that at the magnetosphere, we have plasmatic nitrogen. Então, na ciência do plasma, nós entendemos que na magnetosfera nós temos o nitrogênio plasmático. And it combines with the hydrogen, but you see the hydrogen is plasmatic also. E combina com o hidrogênio, né? Você pode ver que o hidrogênio também é plasmático. And when it comes down to our level on the planet, it becomes plasmatic amino acid. Quando desce para o nível do nosso planeta, se torna um aminoácido plasmático.
So what causes that change? Então, o que causa esta mudança? So the amino acid has a special characteristic, a special affinity. Então, o aminoácido tem uma característica específica, uma afinidade específica. So we saw that from nitrogen, by adding or subtracting hydrogen, we can create carbon or oxygen. Então, nós percebemos que ao subtrair, né, hidrogênio, nós podemos criar carbono ou oxigênio. And so the nitrogen becomes what we call the facilitators. It makes things happen. Então, o nitrogênio se torna facilitador, ele faz as coisas acontecer. So now you know why there's so much nitrogen in the atmosphere. Então, agora você sabe por que existe tanto nitrogênio na atmosfera. And hydrogen, we know, is energy in motion and it's magnetical. Hidrogênio, sabemos que é energia em movimento e é magnético. So when you have magnetical, you also have gravitational. Quando você tem magnético, você também tem gravitacional. And so the oxygen is gravitational. Então, o oxigênio também é gravitacional. And so we know that the combination of oxygen and hydrogen is a maggrav condition that creates water. Sabemos que a combinação entre oxigênio e hidrogênio é a condição para poder criar a água. Now we introduce carbon, and carbon is a connector. Agora introduzimos o carbono, e o carbono é um conector. So we have the nitrogen and hydrogen in the magnetosphere, and we have the carbon, oxygen on the surface of the planet. Então nós temos nitrogênio e hidrogênio na atmosfera e temos o carbono e o oxigênio na parte na Terra. So as you can clearly see, there's an up and there's a down. Então, como você pode ver claramente, tem um alto e tem um baixo. Are you starting to see a pattern there? Então você está começando a ver um padrão aqui. I'm putting this table of fats up, not for you to learn it, but just as a reference to show you that there are patterns, there are trends in nature. Eu estou botando essa tabela de gorduras aqui para vocês, mas é só para vocês perceberem que existe um padrão na natureza. So we are considered organic because to be organic means to be made from carbon. Então nós somos considerados orgânicos, né? E ser orgânico significa que somos feitos de carbono. So each of these fats here is made from a basis of carbon. Então cada uma dessas gorduras aqui é baseado e feito de carbono. And the column on the left shows the number of carbons that are in the chain. E a coluna na esquerda mostra o número de carbono que tem nessa cadeia. But it's not referring to the carbons, it's referring to the hydrogens. So carbon 4, let's say at the top of the chain, is 2 carbons with 4 hydrogens. Mas não é relacionado ao carbono, é relacionado também ao hidrogênio, né? Então, o número 4 que você vê na esquerda seriam 2 carbonos e 2 hidrogênios. I'm sorry, I just made a mistake. It's the number of carbons, it's 4 carbons. Please forgive me. Não, perdão, eu cometi um erro. É o número de carbonos aqui na esquerda, são 4 carbonos. So if we look at number 18, that has 18 carbons. Então, se você olhar para o número 18, tem 18 carbonos. So as we have more carbons in the chain, you can see by the third column that the melting point or the temperature of the melting point increases fairly drastically the longer the chain. Então você percebe quanto mais aumenta o número de carbonos na cadeia, na coluna número 3, o ponto de derretimento vai aumentando também. Each of these fats is actually an amino acid. Cada uma dessas gorduras é de fato um aminoácido. So let's look at a fatty acid. Então vamos ver uma gordura ácida.
This is called a saturated fatty acid, and it has 18 carbons in its chain. Essa é chamada de ácido graxo, perdão, e é uma uma cadeia saturada. So above each carbon is a hydrogen, and below each carbon is a hydrogen. Então, abaixo de cada carbono tem um hidrogênio e acima de cada carbono tem hidrogênio. Now there's an extra carbon on the left-hand side, and it is hooked up to oxygen, hydrogen, and another oxygen. Então, tem um carbono primeiro do lado esquerdo, que vocês podem ver, ele está linkado com o oxigênio e hidrogênio no topo e com o oxigênio abaixo. And on the right-hand side is one little hydrogen. E lá do lado direito você tem um pequeno hidrogênio. Okay, so what's missing here? The nitrogen is missing. Então, o que está faltando aqui, né? O nitrogênio está faltando aqui. And when you look on the left-hand side, you see that the left-hand side is water soluble. Quando você vê do seu lado esquerdo, você vê que é água solúvel. On the right-hand side, it is oil soluble. E do lado direito é óleo solúvel. So we all know that oil and water don't mix. Então, todos nós sabemos que água e óleo não se misturam. And this is a good thing. We shall see shortly. Isso é uma coisa boa, né? E você vai ver em breve aqui por quê. Okay, so let's look at this fatty acid and see what happens, okay? So let's put a direction of energy flow. All the hydrogens are negative. Então, vamos olhar para esse ácido graxo e vamos ver o que acontece. Vamos ver vamos dar um fluxo de direção para eles aqui, né? Então, todos os hidrogênios são negativos. So each carbon with a hydrogen up and a hydrogen down is balanced. Então, cada carbono com hidrogênio acima e um hidrogênio abaixo está equilibrado. And on the left-hand side is positive and the right-hand side is negative. E do lado esquerdo é positivo e lá do lado direito é negativo. So how do we know that? And that's based on surface to volume ratios. So the hydrogen is smaller and on the left-hand side it's bigger. Então, como é que nós sabemos disso? Isso é baseado na proporção da superfície, do volume da superfície. Você tem o hidrogênio do lado direito e o oxigênio, o carbono do lado esquerdo. So the smaller it is, the higher the surface to volume ratio, the higher the surface to volume ratio, the higher the negative charge. Então, quanto menor é, maior é o volume da superfície, o volume da superfície, né, da proporção da superfície, perdão, e quanto menor isso, quanto maior o volume, menor é o... Perdão, can you repeat, Alex, please, this last phrase because it's said twice. Yes, it's a very difficult phrase. The smaller it is, the higher the ratio. The higher the ratio, the higher the negative charge. Então, quanto menor que seja, o menor é, mais alto é o volume da superfície, da proporção de pessoal da superfície. E quanto maior é isso, menor é, mais vai ter a carga negativa. So a couple of weeks ago, I referred to the Gans freakout. So this is a fatty acid freakout. You can see there's an enormous amount of energy inside this fatty acid. Então, semana passada falamos sobre a confusão, vamos dizer assim, do GANs, né? Agora vamos falar sobre essa maluquice do ácido graxo, né? Que tem toda essa proporção que vocês estão vendo aqui. The surface to volume ratio of the hydrogen to the carbon is showing that the direction of flow is up and down. Então, a direção do fluxo que vocês estão vendo a partir do carbono mostra essa relação do carbono com o hidrogênio, mostra a direção do fluxo que está para cima e para baixo. And because these are equal, it is balanced. Porque estes são iguais, porque eles estão em equilíbrio. So because it's balanced, it is in a Magrav condition. Então, porque está equilibrado, eles estão numa condição magrave.
So the row of hydrogens at the top and the row of hydrogens at the bottom are magnetical. Então, a função dos hidrogênios no topo e a função do hidrogênio abaixo é magnético. And the row of carbon in the middle are gravitational. E o papel do carbono no centro é gravitacional. And the relationship between the two rows is balanced, which means it's in a maggrav condition. E a relação entre os dois papéis é equilibrada, que significa estar numa condição magrave. So to go from the bottom of the picture to the top of the picture is called transition. Então, para ir de baixo da imagem para o topo da imagem se chama de transição. But because it's balanced, there's no transition. Mas porque está equilibrado, não existe transição. But if we look at from the left to the right, it is not balanced. Mas se você olhar da esquerda para a direita, não está equilibrado. So the energy flow goes from the left to the right. Então, o fluxo de energia vai da esquerda para a direita. This is called transmission. Isso é chamado de transmissão. And like a dog, the negative comes around to the positive, and the positive goes through to the negative, and then the negative comes around to the positive, just like that dog chasing its tail. Então, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? O positivo vai para o negativo volta para o positivo e fica nessa como se fosse um cachorro literalmente correndo atrás do próprio rabo, esse fluxo. We're going to elaborate on that later because we're going to introduce unsaturated fatty acid. Nós vamos elaborar isso mais tarde porque vamos introduzir agora ácido graxo insaturado. So because of energy transactions, some of these hydrogens are now missing. Então, por causa de algumas transições, né, vocês têm alguns hidrogênios aqui faltando. And because negative charges repel, you can see that the distance on the bottom row between some of the hydrogens is farther than the distance between all of the hydrogens on the top row. Então, porque você percebe a distância que acontece, né, dos hidrogênios com relação aos de baixo, você tem um aumento da distância entre eles, em relação de cima com a de baixo. So if you remember, as we apply our surface to volume ratios, if we take a straight line, the ends of the line are negative and the center of the line is positive. Então, se você lembrar, né, do volume da superfície que falamos na aula passada, você lembra uma linha reta, você perceber que as pontas têm negativo e o centro é positivo. But that's only in 2 dimensions. So if we go to 3 dimensions, we'll look at the picture on the right-hand side. Mas isso é só em 2 dimensões. Só se formos para 3 dimensões, vamos ter a figura, a imagem do lado direito da sua tela. So by putting a bend in the line, we have created a second or a third dimension. Então, se você colocar uma curva nessa linha, você vai criar o que nós chamamos de terceira dimensão. And the result of this energy transfer now is you have hydrogen on the top and oxygen on the bottom. E o resultado dessa transição que aconteceu aqui, dessa curvatura, você vai ter hidrogênio no topo e oxigênio na base. And as you've seen at the beginning of this presentation, if you get 2 hydrogens and 1 oxygen, you create water. E como você viu no início dessa apresentação, se você tiver 2 hidrogênios e 1 oxigênio, você tem água. I thought we were talking about amino acids. Eu achei que estávamos falando de aminoácidos. So this causes a bending in the amino acid. Então isso causa um vínculo, né, com o aminoácido. So in this particular case, this is omega 369, we have 3 bends. Na verdade, causa uma curvatura com o aminoácido. Perdão, minha tradução foi errada. E nós temos aqui 3 curvaturas aqui no aminoácido. Okay, so when the bends are all on the same side, in other words, let's say you start at the left and let's say it's a road and you turn to the right, you turn to the right, and you turn to the right a third time. That is called cis, C-I-S. Então,
Você, quando tem três curvaturas do mesmo tamanho, né, vamos dizer que você está aqui vendo, você está indo reto, com o seu carro, você vira à direita e vira à direita. Isso é o que nós chamamos de três S's, que é o cis. This would be normal in a healthy person. Isso seria normal numa pessoa saudável. Now, when we introduce trans fat, that would mean that there would be introduced a left-hand turn. So we might have one right, two left, or two right, one left. Anyway, one turn would go the other way, and you'd see that this bend would not be very smooth. Então, quando você adiciona gordura trans, por exemplo, você vai ter essa curvatura não tão bem feita como você está vendo aí. Vai ver uma para a esquerda, outra para a direita, outra para a esquerda de novo, e você vai perceber essa confusão. So this bend here is cis, and that's healthy. And if it was a trans, it would be unhealthy. Então, essa curvatura aqui que você vê, essa gordura, ela é cis, que a gente chama, que é saudável. Se fosse gordura trans, não estaria assim, estaria não saudável. But regardless, whether it's bent or if it's straight, the left-hand side is water-soluble, the right-hand side is oil-soluble. Mas independentemente dessa curvatura saudável ou não saudável, como vocês podem ver aqui, ter curva para a direita ou para a esquerda, o lado esquerdo ainda é água solúvel e direita óleo solúvel. So in general terms, when people are talking about health, they talk about cis fat and trans fat, and whether or not fats are soluble or insoluble. Então, quando as pessoas falam de saúde, né, na alimentação esses dias, as pessoas falam de gordura trans e gordura cis, né, e isso é muito comum. And then they add another criteria and they say some are essential and some are non-essential. Eles adicionaram outro critério que eles falam alguns são essenciais e outros não são essenciais. So they are all essential. Mas eles são todos essenciais. And when we create the bend, then we see that there's a new charge. E quando criamos a curvatura, nós vemos que tem uma nova carga. And in the center of the bending, we create the oxygen. E no centro dessa curvatura, nós criamos o oxigênio. And on the outside, we create hydrogen. E do lado de fora, nós criamos o hidrogênio. And when the hydrogen combines with the oxygen on the outside, it becomes water. E quando o oxigênio combina com o hidrogênio do lado de fora, se torna a água. And the oxygen on the inside becomes amino acid. E o oxigênio do lado de dentro se torna aminoácido. Now, if we take two of these fatty acids and we join them together, they come together at one head. Então, se você juntar esses dois ácidos graxos e colocar eles juntos, eles se tornam uma cabeça. So when we say that this head is water soluble, that means technically we say it's hydrophilic. That means it likes water. Na verdade, quando você fala essa cabeça, ela se torna uma água solúvel, né? Quando a gente fala água solúvel, você chama de hidrofilia. The tails are hydrophobic. That means they don't like water. E a cauda seria hidrofóbica, né? Que significa não gosta da água. Perdão, o primeiro gosta da água, o segundo que é a cabeça e o segundo não gosta da água. So these phospholipids form a circle around every cell. Então isso forma um círculo em volta de cada célula. And this circle around the cell is the magnetical sphere of the cell. Esse círculo em volta da célula é a magnetosfera da célula. And the nucleus of the cell is the gravitational aspect. E o núcleo da célula é o aspecto gravitacional. And when this cell is developing, it gets life. Quando essa célula está desenvolvendo, ela tem a vida, forma a vida. So
This is a diagram of a phospholipid. It has hydrophilic heads and hydrophobic tails. Então, isso é uma imagem de um fosfolipídio. E você vê aqui que tem cabeças hidrofílicas e rabos, caudas, né, hidrofóbicas. So we've been looking at these fatty acids, and each one of these red lines here is a fatty acid chain. Então, estamos olhando para esses ácidos graxos, né? E cada parte vermelha, linha vermelha nessa aqui, é uma cadeia desses ácidos. And these phospholipids line up like little soldiers in two rows like this, facing each other, and they create a wall around the cell. Esses fosfolipídios, eles se alinham como se fossem dois soldados, um ao lado do outro, e formam como se fosse uma parede em volta da célula. This wall operates as a plasmatic magnetical barrier. Essa parede opera como uma barreira plasmática. The outside is water. The inside is water. The in-between is oil. Então, do lado de fora é água, do lado de dentro é água, e entre isso é óleo. Oil and water don't mix. Óleo e água não misturam. So this is where the magnetical plasma condition keeps the cell. Então é aqui que onde a condição magnética plasmática mantém a célula. And inside that plasmatic condition, you have the cell as a plasmatic field. E dentro dessa condição plasmática da célula, você tem dentro dela que é um campo plasmático. So plasma science has two aspects, a plasma barrier and a plasma field. Então, a ciência do plasma tem dois aspectos, né? Uma barreira de plasma e um campo de plasma. And these phospholipids have to bend their legs so that energy can go from top to bottom. Então, esses fosfolipídios, eles têm que dobrar suas pernas para poder a energia ir do topo para baixo. So whether you say top to bottom, or if you drew the entire cell, you say from the inside to the outside, this would be a transition of energy. Então, quer você fale, seja do topo até para baixo, ou se você desenhar a célula como um todo, seria de fora para dentro, isso seria uma transição de energia que a gente está falando. But you can see there is a path in between the tails. Você vê que tem um caminho entre os rabos. That path is a transmission of energy. Esse caminho é uma transmissão de energia. And as that path goes through and goes around the cell, it sends the signals for the amino acids to open and close. Então, é isso que vai por dentro e em volta também das células, dá informação para poder os aminoácidos abrirem e fecharem. And when they all open and close the same way, it would be the same way as the door to your house. The door swings open and then it swings closed. Então, quando eles abrem e fecham da mesma forma, vai ser como se fosse a porta das suas casas. Elas fazem esse balanço de abrir e fechar. So you can imagine the damage to the cells if the door, the hinges on your door to the house, if one of those hinges is broken. Então, você pode imaginar a danificação para essas células se essas portas se manterem abertas o tempo todo, porque tem algum parafuso quebrado. So this is what happens when you have a broken door. It's hard to open and close. It's the same thing when you have an unhealthy cell. The phospholipids don't work properly. Então, isso é muito complicado quando você tem um parafuso solto na porta, né? É difícil ela abrir, ela fechar ou abrir. Né? A mesma coisa acontece nas células. Quando você tem algo danificado, fica difícil de abrir ou fechar. And then we say, well, life is tough enough. Now we have the coronavirus. Nós falamos da vida é dura o suficiente e agora nós temos o coronavírus. So this transmission of energy,
that's going from the outside to the inside of the cell is completely surrounded by the coronavirus. Então, essa transmissão de energia que está vindo de fora para dentro, ela é completamente permeada pelo coronavírus. So the transfer in and out of energy has been, that is coming from the universal energy has been blocked. Então, essa energia que está indo de dentro para fora, que capta energia também do universo, está bloqueada agora por causa disso. So the coronavirus then is taking the energy from the cell. Então, o coronavírus agora está pegando a energia da célula. And so if the cell is losing that energy and not replacing it, eventually that cell will die. Então, se a célula está perdendo energia e não repõe essa energia, naturalmente ela vai desfalecer. What do we do when we eat? O que nós fazemos quando nós comemos? The first thing that happens when we put the food in our mouth is we begin to convert it to GANs. Primeira coisa que acontece quando colocamos a comida na nossa boca, nós convertemos ela em GANs. And so most of us need energy, and we get that from eating food and drinking water. Então, a maior parte de nós, acho que capta energia ao comer comida e beber água. So eating, described plasmatically, is called energy supplementation. Então, comendo como uma energia, transformando em plasma aquela energia, significa suplementação energética. So as you digest that food, you are absorbing the nutritional energy. You're absorbing the nutritional essence of the food. Então, ao digerir a comida, você está absorvendo a energia nutricional da comida. So when you absorb that energy, you are attracting that energy gravitationally. Então, quando você absorve essa energia, você está atraindo essa energia gravitacionalmente. So we also have waste, and that waste has an energy essence. Também temos um desperdício, e esse desperdício também tem uma essência. So as the energy comes in, the energy goes out. That is called the magnetical repulsion of energy. Então, da mesma forma que a energia entra, a energia vai para fora. Isso se chama de energia de repulsão magnética. Okay, so are you starting to see another pattern here? It's always the same thing, giving and taking. Então, você está começando a ver um mesmo padrão aqui. É sempre a mesma coisa, né? Um dar e receber. Well, this is the interesting thing, you see. When we breathe, where does the hydrogen go? Então, aqui está a coisa interessante, né? Quando nós respiramos, aonde vai o hidrogênio? Well, the energy gets absorbed into our body and becomes an amino acid. Então, a energia é absorvida para o nosso corpo. E essa energia se torna aminoácido. And the amino acid grows through various stages, and here are a few stages. There's DNA, fatty acids, protein, cells. Então, o aminoácido ele cresce de várias maneiras, né? E você vê aqui uma desses crescimentos dele, que é de aminoácido, vai para o DNA e vai para as células também. So the red arrow is showing that this is the manifestation of matter. Então, a linha vermelha, a seta vermelha mostra que isso é a manifestação da matéria. And so you will find that this is the way of the universe. So if you look on the right-hand side, you see that when things are simple, they are actually very unstable. Então, como você pode ver na imagem da sua direita, né, se é como as coisas funcionam, quando elas realmente são simples, as coisas, elas são instáveis. So a good rule of thumb is as things become more complex, they actually become more stable. Então, o que vocês podem perceber, quando as coisas começam a ser mais complexas, elas se tornam mais estáveis. Okay, so we have to understand that when we say complex, we don't mean confused. Tem você que entender uma coisa, que falamos complexo, não queremos dizer confuso. Yeah, you see, because we have cells
that become more complex cells. Porque nós temos células que se tornam células mais complexas. So we have over 70 trillion cells, 70 trillion cells in our body. Então nós temos mais 7 trilhões de células no nosso corpo, mais de 7 trilhões de células no nosso corpo. And each one has a wall of phospholipids around it. E cada uma tem uma parede de fosfolipídio em volta dela. And each one is communicating, opening and closing those fatty acids. Cada uma está se comunicando, abrindo e fechando aqueles aminoácidos. And each of these fatty acids is built by amino acids. Perdão, abrindo e fechando esses ácidos graxos, e cada um desses ácidos graxos são montados, são construídos por aminoácidos. So when you think about how much is going on while you're sitting there listening to me talk, it's a wonder you don't get very tired. Então você começa a imaginar tudo que está acontecendo com você agora nesse momento que você está aqui só me ouvindo, e você começa a imaginar como é que pode a gente não ficar tão cansado com isso tudo. Because your body is just like the earth. The energy comes in and the energy goes out. Isso acontece porque seu corpo é como a terra, né? A energia vai para dentro, ela vai para fora. But in order to maintain stability, it goes around in your body. Mas para manter a estabilidade, ela vai em volta do seu corpo. And so this energy is always flowing. Então essa energia está sempre fluindo. And if that energy doesn't flow properly, then that energy still has to go somewhere and it becomes a binding. Então se essa energia não está fluindo propriamente, ela ainda vai para algum lugar e se torna algo vinculado a outra coisa. And when it becomes a serious binding, then it causes pain. Quando se torna uma vinculação séria, né, ela se torna, traz a dor. When we make cells, when we make organs, when we make skin and muscles and everything, we call that protein. Então, quando fazemos células, quando fazemos músculos e órgãos, nós chamamos isso de proteína. So there's a sequence. Amino acids are the building blocks of life. Então tem uma sequência, né? Os aminoácidos são os tijolos de construção da vida. And these amino acids link up. Esses aminoácidos, eles se conectam. And when 3 of them connect, that starts a foundation. Quando 3 deles se conectam, isso começa uma fundação. And when a 4th amino acid links up, then the amino acid folds over and creates the protein. Então, quando 4 aminoácidos se linkam, ele causa uma dobra, né? E isso faz surgir a proteína. In the process of making protein, the byproduct is water. No processo de fazer proteína, o subproduto é a água. So now you understand the beauty of the plasma science. It is a giving and taking. Então agora você entende a beleza da ciência do plasma. É um processo de dar e receber. Let us just discuss one more thing to round out the picture. We want to talk about the pH scale. Então, vamos falar só mais de uma coisa aqui para poder fechar essa imagem aqui. Vamos falar de escala de pH. pH literally means potentiation of hydrogen. pH significa literalmente potencial de hidrogênio. So the question is the hydrogen giving or is the hydrogen taking? Então, a pergunta é: hidrogênio é um doador ou hidrogênio é um que tem energia, que pega energia? Each number on the scale goes from 1 to 14. Cada número da escala vai de 1 a 14. And each number is a level that represents an order of magnitude. Cada nível representa uma ordem de magnitude. So 7 is halfway.
Então, 7 é o meio do caminho. Below 7, that is from 1 to 7, we say that is acidic. Então, abaixo de 7 significa 1 ao 7, isso significa ácido. And above 7, we say 7 to 14 is alkaline. E acima de 7, falando de 7 até 14, isso é alcalino. So for water, what we call neutral water is a pH of 7. Então, para uma água neutra, né, que nós chamamos, é um pH de 7. For blood, the healthy blood neutral is 7.46. E para um sangue saudável, vamos dizer assim, um pH seria de 7,46. So 7 to 8 is an order of magnitude. So 7.46 is not even halfway there. Então, 7 a 8 seria uma ordem de magnitude. Então, de 7 para 7,46, como vocês podem ver, tá nem meio caminho lá. So if you go from 7 to 8, that means 8 is 10 times stronger. Então, quando você faz de 7 a 8, significa que 8 é 10 vezes mais forte. 9 is 100 times stronger. 9 é 100 vezes mais forte. 10 is 1,000 times stronger. 10 é 1000 vezes mais forte. So this 10 times 10, what we call pH scale, is called a logarithmic scale. That's in conventional science. Então, essa escala de pH, né, que nós chamamos esse processo, chamamos na ciência convencional de escala logarítmica. This scale is earthbound. Essa escala está relacionada à Terra, ao planeta Terra. Okay, so that gives you a little glimpse into the future. Então, isso te dá um lampejo, né, do futuro. So let's just throw a few random observations with respect to pH, so you know how it plays in this game with the fatty acids. Então, vamos fazer uma observação já que é sobre o pH, né? Algumas poucas observações. Você sabe agora como ele brinca com a gordura saturada. So basically, saturated fat is acidic. Então, basicamente, gordura saturada é ácida. And our body produces fat to encapsulate toxins. Então, nosso corpo ele produz gordura, né? E essa gordura ela encapsula toxina. So let's say we have some kind of toxin in our body. The fat works like a coronavirus for the toxin. Então, vamos dizer que temos umas toxinas no nosso corpo, né? Então, a gordura ela se torna como se fosse o coronavírus para as toxinas. But it's a binding energy. Mas é uma energia vinculada, atrelada. So as a binding energy, this is baggage. Então, como energia atrelada, é uma pacote que tem. So a polyunsaturated fatty acid is actually alkaline. Então, um ácido graxo insaturado, poliinsaturado, é alcalino. But not much, just a little bit. Mas não muito, só um pouco. So this is the funny thing in science. We call a fatty acid, we say the fatty acid is alkaline, but we call it the fatty acid. Is that confusing? Isso é uma coisa confusa, né? Vamos dizer assim, estranha na ciência, que nós chamamos de ácido graxo, algo alcalino, né? Isso não soa meio confuso. So simply said, oil and water do not mix. Então, simplesmente diga, óleo e água não se misturam. Except when it's highly alkaline. Exceto quando está altamente alcalino. So when it's highly alkaline, the water actually emulsifies the fat. In other words, it breaks it down. Então, quando está altamente alcalina, a água emulsifica a gordura. Em outras palavras, ela quebra a gordura. So we started talking about nitrogen and hydrogen, and we find that
NH3, which is nitrogen with 3 hydrogen, is ammonia. Então, nós falamos sobre nitrogênio e hidrogênio, né? E descobrimos aqui que o NH3, que é nitrogênio e 3 de hidrogênio, é amônia. And ammonia is very alkaline, has a pH of around 11. E amônia é muito alcalino, tem um pH acima de 11. And nano state is created from caustic. Estado nano é criado da cáustica. And caustic is extremely alkaline. E cáustica é extremamente alcalina. So when you nanocoat your copper coils, make sure you wear gloves because this caustic will burn your skin. Então, quando você estiver fazendo seu processo de revestimento, tenha certeza de usar luvas, porque essa cáustica vai queimar a sua pele. Your skin is oil. Sua pele é óleo. Alkalinity emulsifies fat. A alcalinidade emulsifica a gordura. So the caustic burns your skin. Então, a soda cáustica queima a sua pele. But the caustic creates a nanocoating on the copper wire. Mas a soda cáustica cria um nanorrevestimento no fio de cobre. And if you remember that balanced fatty acid, it's the same thing. It looked just like a nanocoated wire. E se você lembrar daquele ácido graxo equilibrado, é a mesma coisa, é como se fosse um fio de cobre nanorrevestido. So it was balanced top to bottom as a magravio. Estava equilibrado do topo até a base como um sistema magravio. But by putting a charge on it, we went from left to right. So we had a transmission charge. Então, colocar uma carga ali, nós fomos da esquerda para a direita, então tem uma carga de transmissão. So we do the same thing when we do the nanocoating, when we take the voltmeter and just touch the wire on the left and the right hand side. Então fazemos a mesma coisa quando usamos o multímetro, né, ou voltímetro, quando você toca do lado esquerdo e do lado direito para poder gerar essa direção de fluxo. And then, of course, the big news is that carbon is the connector. E a grande notícia aqui é claro que carbono é o conector. So the plants, the animals, and the humanity is all organic. Então as plantas, os animais e a humanidade são todos orgânicos. So when we create our bodies or whether we create the planet, there's energy coming and there's energy going. Então quando criamos nosso corpo ou criamos nosso planeta, nós temos energia indo e energia vindo. And when we have this balance of energy coming and going, that is the start of principal matter. Então quando temos esse equilíbrio de energia indo e energia vindo, esse é o início do princípio da matéria. And this balanced position is a magravio. E esse posicionamento equilibrado é uma grave. And all things work in combination. Todas as coisas trabalham em combinação. So we have a plasmatic condition on the right-hand side and a plasmatic condition on the left-hand side. Então temos uma condição plasmática do lado direito e uma condição magrável do lado esquerdo. And one side is pushing, we call that magnetical. The other side is pulling, we call that gravitational. Então um lado está empurrando, nós chamamos de magnético, o outro lado está puxando, nós chamamos de gravitacional. Perdão, dos dois lados nós temos uma grávica, quer dizer. And when it's in a balanced condition, we call that a magravio condition. E quando está numa condição balanceada e equilibrada, nós chamamos de uma condição magrável. So in order for this energy to go back and forth, it creates an infinity loop. Então para essa energia ir e voltar, nós criamos um loop infinito. So basic rules, very basic rules, the higher strength feeds the weaker strength. Então regras básicas, né? A força maior alimenta a força mais fraca. So up until now, we've been discussing strength of flow, which is the field strength. Então até agora estávamos discutindo de fluxos
de direção, né, que é a força do fluxo. And to go from plasma state to plasma state, we are determining that by order of magnitude. E para ir de estado plasma para estado plasma, estamos determinando isso por ordem de magnitude. So in other words, if we were doing a pH of 7, which is neutral, and then we were doing caustic, which is a pH of 14, that is 7 orders of magnitude stronger. Então, se, por exemplo, estamos fazendo um pH de 7, que é neutro, e um pH de 14 da soda cáustica, isso significa que é extremamente alcalino, significa 7 vezes mais forte, em ordem de magnitude. And the direction of the flow of energy can be both ways. E a direção do fluxo de energia pode ser de ambas as direções. So we determine this by the susceptibility of the plasmatic condition. Nós determinamos isso pela suscetibilidade da condição plasmática. And the plasmatic condition is either magnetical gravitational or gravitational magnetical. E a condição plasmática, ela pode ser magnética gravitacional ou gravitacional magnético. So now we've gone full circle to what we talked about last week with respect to principal matter. That was, go ahead. Yes. Então agora nós fechamos o círculo, né, que nós falamos do princípio da matéria que nós falamos na semana passada. So we brought the PM ticks together. We created a force field by interaction, and we created a balance condition, which we call a maggraph. Então nós trouxemos o PM ticks juntos aqui, criamos essa interação do campo de força e criamos a condição equilibrada que chamamos de maggraph. And this energy, as I said, is a two-way street, and it's always in motion. E essa energia que nós falamos é uma via de mão dupla, né? Está sempre em movimento. So the difference between the one on the left-hand side and the one on the right-hand side is that you see the energy coming and going to each individual component. Então, a diferença entre a imagem do lado direito e a imagem do lado esquerdo é que cada energia está interagindo com cada um dos componentes. So each individual component is a maggraph. Então, cada componente individual é uma grave. The energy exchange between the two is also going both ways. A troca de energia entre as duas também está indo para ambos os lados. And when it's in a balanced condition, the two of them form a maggraph. E quando está numa condição equilibrada, os dois formam uma grave. So regardless of how stable, regardless of how complex, energy is always in motion. Então, independentemente de estar estável ou de ser muito complexo, a energia está sempre em movimento. So this is the beginning of a pattern. Então, esse é o início de um padrão. So we find in the matter state, which we're all familiar with, the atoms in an element are chained together. Então, nós achamos num elemental, num elemento, né, que está no estado material, que está em corrente, que é o estado atômico. And when we unchain these atoms, put them in a monatomic state by nanocoding them, doesn't that look like an amino acid? E quando a gente desacorrenta isso, a gente tira as correntes disso, vamos para o estado monatômico, isso não seria um aminoácido? So you're starting to see what's going on inside your body. Então você está começando a ver o que acontece dentro do seu corpo. So now we find out that we are warm, we like room temperature, and our amino acids operate in a nanostate condition. Então nós sabemos que nós somos mais quentes, nós gostamos de temperatura ambiente e que o aminoácido opera numa temperatura ambiente. And so this nanostate condition is actually a superconductor at room temperature. Então esse a condição de estado nano, ela é supercondutora em temperatura ambiente.
and you can take your body out into the cold, and inside the body, it'll still be at room temperature. E você pode ir para um local frio e mesmo assim dentro do seu corpo vai estar na temperatura ambiente. But you see, we are a little bit more sophisticated than that. We are actually in GANS state. Mas nós somos um pouco mais sofisticados que isso. Nós estamos, na verdade, em estado de GANs. And that is a higher order of magnitude. So it's still a superconductor at room temperature. E essa é uma ordem maior de magnitude. Ainda é um supercondutor à temperatura ambiente. And GANS has a certain characteristic. GANS has an affinity. E GANs tem uma certa característica. GANs tem uma afinidade. It gives and takes energy. Dá e recebe energia. GANS, which is gas in a nanosolid, is on the physical plane. GANs, que é gás em estado nanossólido, está no plano físico. We can say the physical plane is the x-axis. Podemos falar que o plano físico é o eixo X. And as a gas, it works on an emotional plane. E como um gás, trabalha no plano emocional. And that we could say is like the y-axis. E isso podemos falar que seria o eixo Y. But our body is in 3 dimensions. So our body is actually a GANS spaceship. Mas nosso corpo está em 3 dimensões. Então, na verdade, o nosso corpo é uma espaçonave GANs. So, if we want to make the basic CO2 GANs, we take a nano-coated copper and a regular zinc plate. Então, se quisermos fazer o GANs básico, que é o GAN de CO2, nós pegamos um cobre nano-revertido e uma placa de zinco. And again, we put it in a high salt bath. E colocamos numa água com sal. The plasmatic condition that is created between the nano-coated plate and the regular plate creates a CO2 GANs. Então, a condição plasmática que é criada entre a placa nano-revestida e a placa cru de zinco cria o GANs de CO2. And so there's an energy transaction on the x-axis. Então, tem uma energia de transição, né? Uma transação de energia no axis X. At the same time, there is an energy transaction on the y-axis. E, ao mesmo tempo, tem uma transição de energia no eixo Y. And what we see is a protein film on the top of the water. E o que nós vemos é uma formação de proteína no topo da água. And that protein film is amino acid. E esta proteína é aminoácido. At the same time, we actually are producing water. Ao mesmo tempo, na verdade, estamos produzindo água. And if we could produce the water at a rate faster than the evaporation from the cup, we would actually see more water in the cup. E se pudéssemos produzir água mais rápido do que a produção que nós temos no copo, na verdade, poderíamos começar a ver produção mais água no copo. So because the water evaporates, some of us see salt coming at the top of the cup. Então, porque vemos a água evaporar, alguns de nós vemos sal aparecendo no topo do copo. And that's something we're going to talk about on another day. I just want to say here that we are producing on the y-axis both amino acid and water. Então, é algo que vamos falar outro dia, né? O que eu queria falar é que estamos aqui produzindo em um aminoácido no eixo Y e GANs no eixo X. And what did we say about the amino acid? That is part of our digestion. Então, que nós falamos sobre aminoácido, isso é parte da nossa digestão. And the whole purpose of digesting food is energy supplementation. E todo o propósito do processo de digestão e absorção dessa comida é suplementação energética. So some of you may have figured it out now. The amino acid is a food supplementation. Então, alguns de vocês podem ter descoberto já isso agora, né? Que o aminoácido
é um suplemento alimentar. And those who have carried on eating food as energy supplementation and added amino acid as supplementation tend to get fat. Então, aqueles que comem comida para poder ter um suplemento alimentar e adicionam aminoácido tendem a ter gordura. And why would just a little bit of amino acid be just like a full dinner? E por que pequena quantidade de aminoácido nos faz sentir cheios e alimentados como se tivéssemos comido um jantar? And the answer is because it's in a plasmatic condition, so it's at least an order of magnitude stronger than the food that you're eating on your plate. E a razão para isso é porque está na condição plasmática, então tem ao menos uma ordem de magnitude maior do que a comida que você come no seu prato. So we've been talking about creation, and so let's finish the beginning of creation. Então estamos falando sobre criação, né? Então vamos terminar sobre o início da criação. So a lot of people now are asking the question, well, is creation just coming from thin air? Muitas pessoas devem estar se perguntando, será que a criação vem do ar? Plasma scientists will now ask the question, isn't creation coming from the fat air? Agora, os cientistas do plasma vão começar a fazer a pergunta, será que a vida não vem do ar, da gordura do ar? And so isn't the fat air plasmatic air? Será que o ar, a gordura do ar não é ar plasmático? And isn't the plasmatic air the balancing field between the magnetosphere and the Earth? E não é o ar plasmático um equilíbrio entre a magnetosfera e a Terra? Which means the creation is coming from the field interaction. Significa que a criação está chegando da interação dos campos. So basically, plasma science is magnetical, and it involves attraction and repulsion. Então, basicamente, ciência do plasma magnética que envolve atração e repulsão. So we end up with a magnetical field. Então, nós temos o campo magnético, We have a gravitational field. temos o campo gravitacional. When we have a balance between these two fields, that becomes a maggrav. Quando temos o equilíbrio entre esses dois campos, temos uma grave. And we see that the magnetical field is giving and the gravitational field is taking. Então, nós vemos que o campo magnético é o do ar e o campo gravitacional é o ter. And if that one field is giving and taking to itself, that's just like a dog chasing its tail. Quando esse campo está dando e recebendo para si mesmo, é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Fortunately, life doesn't work like that. Life works in combination. Felizmente, a vida não funciona assim. A vida funciona em combinação. And so we have been using the cup of life, cup number 1 on the left and cup number 2 on the right, to eradicate the coronavirus. Então, temos usado o copo da vida, né? O copo número 1 na sua esquerda, o copo número 2 na sua direita, para poder erradicar o coronavírus. So let's look at the cup on the left and see what's going on. Vamos ver o copo na esquerda e ver o que está acontecendo. So looking from the top down, we see that we have a zinc plate on the left, a copper coil on the right, and in the center, we have a nano-coated copper coil. Então, vendo essa imagem do copo de cima, vamos dizer assim, temos uma placa de zinco na esquerda, o bobina de cobre na sua direita e o cobre nano revestido no centro. And because the nano-coated copper coil exchanges energy at a higher order of magnitude, there is a plasmatic field interaction with the outside pieces. Então, porque o cobre nano revestido no centro está com está numa condição plasmática, por estar nano revestido, você tem uma ordem de magnitude maior e começa a ter uma interação plasmática com os metais ao seu lado.
So you can see that this one is a little bit more complex than the other GANs box that we made with the CO2 GANs. Então você vê que esse aqui é um pouco mais complexo do que aquele gancho que nós formamos no recipiente para poder fazer o ganho CO2. And so we created actually 2 GANSes in there. Então nós criamos, na verdade, 2 ganhos aqui. And isn't it interesting? One of the GANSes is zinc GANs and the other one is a copper GANs. E não é interessante que um desses ganhos é zinco e o outro é o ganho de cobre. So we know that the GANS is operating at a higher order of magnitude field strength than the nano-coated copper coil in the middle. Então nós sabemos que o ganho está operando numa ordem de magnitude maior do que o cobre nano revestido no centro. These 2 fields interact as well, and they produce a third field. Esses campos também se interagem e produzem um terceiro campo. So just like that other cup that we were looking at to produce the CO2 GANs, we now have the CO2 GANs in the cup of life. Então, da mesma forma que vimos no início, para a produção de ganho de CO2, nós temos os metais produzindo ganho de CO2, na interação desses 2 campos, do ganho de cobre e do ganho de zinco, nós temos a produção do ganho de CO2 aqui. And the CO2 GANs is a connector, right? E o ganho de CO2 é um conector, certo? On top of the water, we have a protein film, that is your amino acid. E no topo da água nós temos uma camada de gordura, que proteína, que esse é o seu aminoácido. And when we produce amino acid on one side, we're producing water on the other side. Quando produzimos aminoácido de um lado, produzimos água do outro. So all of you who have been doing this in your kitchens or in your garages or in your basements, you are all plasma scientists. Então todos vocês estão fazendo na sua cozinha, nas suas garagens ou nos seus quartos, todos vocês são cientistas plasmáticos. And for a few pennies, you can save a life. E com alguns centavos você pode salvar uma vida. And for a few pennies, you can feed a family. E com algumas moedas você pode alimentar uma família. And we have 2 cups because the one on the left with the zinc is emotional and the one on the right with the copper is physical. E nós temos 2 copos, O que está à esquerda é o emocional, que é o copo 1, e o da direita é o físico, que é o copo 2. Because these are 2 cups of life that represent the way field energy is being transferred in our body. E esses são os copos da vida que representam a maneira que as energias dos campos são transferidas no nosso corpo. So that field energy is being transferred from a magnetical barrier to a gravitational core. Então esse campo de energia ele é transferido de uma barreira de energia para um centro da energia. And as this energy is working on this planet, we are creating amino acids, which are the building blocks of life. E como energias são criadas nesse planeta, nós estamos criando também aqui aminoácidos, que são os tijolos de construção da vida. Well, as the coronavirus encapsulates our cells, it disables the energy transfer in those cells. Então, quando o coronavírus encapsula a célula, ele desabilita aquela célula. And emotionally, it makes it difficult to breathe, and it causes problems with our heart. E emocionalmente dá dificuldade de respirar e traz problemas também para o coração. And physically, it causes hardening of the organs. Fisicamente causa o endurecimento dos órgãos. And by using the cups of life, they deplete the energy from the virus. E ao usar os copos da vida, isso esgota a energia do vírus. So understand, the virus is actually giving energy to the cup. Então entenda, o vírus está na verdade dando energia para o copo. So originally the virus was taking energy from us, but now the virus is giving to the cups of life. Então originalmente o vírus estava tirando energia de nós, agora ele está dando energia para o copo da vida. And that's what we have to do. We have to eradicate the virus on this planet. Isso é o que nós temos que fazer, temos que erradicar o vírus deste planeta.
So our point of view has been very, very physical. The old science is based on things we can touch and things we can see. Então, nosso ponto de vista, a nossa ciência de hoje, ela é feita de uma maneira que só não podemos ver e que podemos tocar, que acreditamos. And this is a very low energy. So, you know, we can see the zinc plates and we can see the copper plates. Isso é uma energia bem baixa, né, que nós chamamos de matéria com M minúsculo, que você tem a placa de zinco e o cobre cru. But where did this matter state come from? Mas de onde vem esse estado material? So the capital M matter state is in a plasmatic condition. This we cannot see and cannot touch. Então, o estado material com M maiúsculo está numa condição plasmática, né? E esse nós não podemos ver e nós não podemos tocar. So the plasmatic state manifests the physical state. Então, o estado plasmático manifesta um estado físico. And because we are bags of GANs, we can sense the plasmatic condition. Então, porque nós somos um pacote de ganhos, nós podemos sentir a condição plasmática. So you understand that when someone loves you or you love someone, that is a plasmatic energy. Então, você entende que quando você ama alguém, alguém te ama, isso é uma condição de energia plasmática. So our point of view on this planet has been to work with the matter state, the small m matter state visible reality. Então, nosso ponto de vista neste planeta era para trabalhar com o estado material com M minúsculo, ponto de vista que a gente pode ver. Now we have been given the awareness that we are actually in a dynamic plasma state. Então, agora foi nos dado essa outra dimensão, né, que, na verdade, estamos no estado de plasma dinâmico. So why are we operating with the lowest energy level? Então, por que ainda estamos operando com as energias mais baixas? And why are we using fire? Por que nós estamos usando fogo? So we find that with fire, we could nanocoat some of the wires. Então, descobrimos que com o fogo podíamos nano-revestir algum dos fios, But we can also burn down cities and burn down forests. mas podemos também queimar cidades e florestas. So which kind of creation are you working on? Are you working on destruction or creation? Então, que tipo de energia você está trabalhando agora? Na destruição ou na criação? Well, we as plasma scientists have discovered that we can nanocoat the copper wires and that we can create GANs. Então, nós, como cientistas do plasma, descobrimos que podemos nano-revestir os fios de cobre e podemos, com isso, criar o gancho. And we don't have to use fire. E não precisamos usar o fogo. The only reason we use fire was because if you're dying from the coronavirus and you need something immediate, fire coat the copper coil. Então, a única razão que usamos o fogo é porque quando estava num processo de emergência de vida ou morte, você precisava de algo imediato dando revestimento. E aí fazia o dando revestimento com fogo. But if you have the time, use the caustic method where you're using sodium hydroxide and potassium hydroxide. Mas se você tiver tempo, você pode fazer com a soda cáustica, que você vai ter mais qualidade. So now you know why the caustic method works so well, because it has an extremely high pH. Então você agora entende como trabalha tão bem com a soda cáustica, porque tem um pH muito alto. And that extremely high pH is able to emulsify the fat. E esse pH extremamente alto é usado para poder emulsificar, para quebrar a gordura. And as you can see, it's changing the energy state. E como você pode ver, está mudando o estado de energia. So if the caustic gets on your skin, it burns your skin. Então, o soda cáustica na sua pele queima a sua pele. But if the caustic gets on the copper wire, it makes it nanocoated. Mas quando se torna com fio de cobre, se torna nano revestido. So very simply,
someone's asking you, what are you doing with the cups of life? You say that you're creating a plasma. Então, muito simples, que quando alguém te pergunta o que vocês estão fazendo com o copo da vida, você fala que está criando um plasma. And you know, this is a matter of life and death, so this is very important. Então, você vê que é uma questão de vida ou morte agora, então isso é muito importante. And when they say, well, what is plasma? Tell them, plasma is a kind of energy state. Então, quando te perguntarem o que é plasma, você fala para eles, plasma é um tipo de estado de energia. So we have different energy states. We go from small m matter state all the way up to plasma state. Então, nós temos diferentes estados de energia, né? Vamos desde o M minúsculo, da matéria com M minúsculo, até o estado de plasma. So each state is like a floor in a multi-level building. Então, cada estágio é como se fosse um andar em um prédio grande. And you have to have a substantial amount of energy to go from floor to floor. E você tem que ter uma energia substancial para poder ir de andar para andar, de um andar para o outro. In a building, you would use a staircase. Num prédio, você usaria uma escada. In physical science, we use heat and electricity. Na ciência física, nós usamos calor e eletricidade. But now, once we get into plasma science, we can get into the next level, which is actually nuclear physics. Mas uma vez que entramos na ciência do plasma, vamos para o próximo nível, que na verdade é física nuclear. But we're going to go one step higher than that because we need to make the cups of life. We're going to go into plasma physics. Mas vamos um passo mais além do que esse, né? Porque queremos ir além disso, então vamos para a física do plasma no estado nano. And so, as bags of GANs, we now understand that we are actually dynamic plasma. E como sacos gigantes, né, que nós agora entendemos que nós somos plasmas dinâmicos. And so, as dynamic plasma, we operate by a set of rules. E como um plasma dinâmico, nós operamos sobre várias regras. The energy states increase by at least an order of magnitude. O estado de energia aumenta por ao menos uma ordem de magnitude. The higher energy state feeds the lower energy state. Os estados de energia mais elevados alimentam os estados de energia mais baixos. And energy state changes are manifest. E as mudanças do estado de energia são manifestas. And this manifestation is either through natural creation or natural decay. E essa manifestação acontece através da criação natural ou decaimento natural. And so we are like GANs. We can transfer energy without being consumed. Então, nós somos como ganhos. Nós transferimos energia sem sermos consumidos. So we can say that energy transfer is catalytic or non-consuming. Então podemos dizer que a transferência de energia é catalítica ou não consumista. And the rate of transfer is higher in a plasma state than it is in a small m matter state. E o nível de transferência de energia é mais alto no estado de plasma do que é no estado material com M minúsculo. So think about it. The higher state is orders of magnitude higher than the lower state. Então pense nisso, né? Os estados mais altos têm uma ordem de magnitude maiores do que os estados mais baixos. And the higher the state, the higher the transfer rate by orders of magnitude. Quanto mais altos os estados, mais altos são os níveis por ordem de magnitude. And now you're beginning to understand the power of the universe because the plasma energy is bound to the ethos of the universe. E agora você consegue entender o poder do universo, né? Porque a energia do plasma está atrelada ao ethos do universo. And this is where the problem comes in, because in the old math, E equals mc squared, which is energy equals mass times the speed of light squared. E esse é o problema da ciência, né? Que nós vemos nessa equação simples aqui, que energia é igual a massa, a velocidade da luz ao quadrado. We change the equation around so it reads the speed of light is equal to the relation of energy and mass.
Nós mudamos a equação e falamos que a velocidade da luz ao quadrado é igual à energia sobre a massa. And both sides are constant. So where does the energy come from? E ambos os lados são constantes, então de onde vem a energia? Where does the energy go? Para onde vai a energia? So we find that we leak a lot. Então nós descobrimos que nós drenamos bastante. And one of the ways that we leak is through lying, cheating, stealing, and killing. Então uma das maneiras que nós nos drenamos é traindo, roubando e matando. Because we're forgetting one of the key points of plasma energy, and that's called ethics. Porque nós esquecemos um ponto específico na regra do plasma, que isso se chama ética. And ethics involves morality, compassion, and courage. E ética envolve moralidade, compaixão e coragem. So it's compassion for your fellow man and conducting yourself in a moral way. A compaixão pelo outro e se conduzindo de uma forma moral. When this whole society is not operating that way, it takes a lot of courage to try and change that. Quando uma sociedade como um todo não opera dessa forma, tem que ter muita coragem para poder fazer isso. So what are we talking about? We're talking about on this planet where we are self-serving at the expense of others. Então, o que estamos falando? Estamos falando que nesses planetas somos autosserventes às custas dos outros. So we literally sap that energy from others. Então, nós literalmente pegamos essa energia dos outros. And if we go so far as to kill somebody, then we bind that energy within us. Se formos longe o suficiente ao ponto de matar alguém, nós atrelamos aquela energia em nós. And then we have to expend more energy to maintain that binding. E aí nós temos que gastar mais energia para poder manter aquele atrelamento. So we actually have two sicknesses on this planet. Então, basicamente, temos duas doenças nesse planeta. And we exchange energy just like a dog chasing its tail. We lie, we cheat, we steal, and we kill. Então, nós trocamos energia como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Nós mentimos, nós traímos, nós matamos. And now the coronavirus is a second form of sickness. E agora o coronavírus é uma segunda forma de doença. The universal community has put us in quarantine because of our delinquent ways. A comunidade universal nos colocou em quarentena por conta dessas maneiras que vivemos nossas vidas. And the coronavirus is locking us down in another quarantine because we treat it as a physical condition. E o coronavírus nos colocou também em quarentena porque nós nos alimentamos nessa condição física, assim. So we have to do a lot of thinking because with the coronavirus, we're at the gates of hell. Então temos que pensar muito sobre isso, porque com o coronavírus estamos nos portões do inferno. We have to get the energy flowing. Nós temos que ter essa energia fluindo. And as many in your community have done already, they are making cups of life and helping others. Como muitos na sua comunidade já fizeram bastante, né? Estão fazendo copos da vida e ajudando os outros. And when you're helping others, do you not feel as if you're helping yourself as well? Quando você está ajudando os outros, você não sente que você também está se ajudando? Of course you are, because anyone who's sick in your community makes the whole community sick. Claro que está, porque quando um está doente na comunidade, toda a comunidade sente estar doente também. So the theme today has been deep thinking. Então o ponto hoje é pensamento profundo.
And I don't think you're going to look at the body the same way after today. Eu não acho que você vai olhar para o corpo da mesma forma depois de hoje. When you bend the arm at the shoulder, you're creating an energy flow where you're producing hydrogen on the outside, oxygen on the inside. Quando você dobra os seus ombros e o seu cotovelo, você está criando um fluxo de energia que coloca o hidrogênio está para o lado de fora. When you bend your elbow, you are creating hydrogen on the outside, oxygen on the inside. Quando você dobra os seus ombros, você cria hidrogênio do lado de fora, oxigênio do lado de dentro. E quando você dobra o seu cotovelo, a mesma coisa. When you bend your wrist, you're doing the same. Quando você dobra o seu punho, é a mesma coisa. And when you bend the knuckles in your hand, you're also creating hydrogen on the outside and oxygen on the inside. Quando você dobra os ossos da sua mão, você também está criando hidrogênio do lado de fora e oxigênio do lado de dentro. And that's how we started out today. We were trying to put oxygen and hydrogen together because it's one of the most basic things, the air that we breathe and the water that we drink. Então é assim que nós começamos hoje, né? Nós tentamos colocar hidrogênio e oxigênio juntos, porque isso é uma das principais coisas que nós temos aqui, né? É o ar que nós respiramos e a água que nós bebemos. And in that simple process, we create amino acid within our bodies. Nesse processo simples, nós criamos aminoácidos no nosso corpo. So the amino acids are the building blocks of life. We built our bodies on amino acids. Então, os aminoácidos são os tijolos de construção da nossa vida, são o que montam tudo no nosso corpo. And you can see that these amino acids have now come from the fat air. E agora você vê que esses aminoácidos vieram do ar. So as the amino acids are building us physically, the mind is the real builder. Então, o aminoácido está nos montando fisicamente, a mente é o real construtor. So I want to give you something else to think about. Então, eu quero dar algo mais para vocês pensarem. Your health and the health of this planet are directly involved. Sua saúde e a saúde deste planeta estão diretamente envolvidas. So this planet has a biosphere, and your body is your personal biosphere. Então, esse planeta tem uma biosfera e o seu corpo é a sua biosfera pessoal. So something for you to think about when you open up and allow the energy from the universe to come. Então, uma coisa para você pensar, quando você se abre, você permite a energia do universo para vir. And you yield, in other words, don't resist the energy flow, and then you can receive it. E você não resiste ao fluxo de energia, em outras palavras, você pode receber. And the pattern that you've begun to see today is when you provide the pattern, you get the energy. E o padrão que você começou a ver hoje é que quando você provê o padrão, você ganha energia. So the plasma science is all about the universal creation of matter. Então, a ciência do plasma tem a ver com a criação universal da matéria. And this information has been put in public domain, so everyone has it. E essa informação foi colocada no domínio público, então todos têm acesso hoje. And we ask everyone to sign the World Peace Treaty, once with their pen and once with their heart. Nós pedimos que todos assinem o Tratado de Paz Mundial com a caneta, uma vez, e com a sua alma, principalmente. So as beings in our own GANTS spaceships, we understand that this GANTS technology is for everybody. Então nós, como os seres que aprendemos tecnologia, sabemos que a tecnologia do ganho é para todos. And as you gain the knowledge, you gain the truth. Enquanto você ganha o conhecimento, você ganha a verdade. And when you absorb this truth, that will be the energy and the courage that you need to be a difference maker. E quando você absorve essa verdade, isso é o combustível que vai você fazer uma pessoa que vai fazer a diferença. So through this exercise today, we've had an opportunity to use the terminology in its proper context.
Então, através do exercício de hoje, nós tivemos uma oportunidade de usar a terminologia correta, da maneira correta. So you can explain that plasma absorbs fields. Então, você pode explicar que o plasma absorve campos, The plasma is also a barrier of fields. que o plasma também é uma barreira de campos, And the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on Earth. e a ciência do plasma precisa ser entregue em troca da paz na Terra. Thank you very much for listening to this lesson. Muito obrigado por ouvir a aula de hoje. Bom, muito obrigado, Alex. Agora nós vamos para a parte de perguntas e respostas. Primeiramente, eu queria agradecer ao Alex pela bela aula e, mais uma vez, como foi anunciado pela Dariane, vocês podem colocar suas respostas no chat, a gente vai lendo na medida do possível. So, first of all, thank you, Alex, for these amazing teachings and for sharing your knowledge. And we now go to questions and answers. And as it was announced by Dariane at the beginning of the lesson, if you have any questions, please put in the chat room here on the Zoom or on the YouTube channel, please. And we will read it. Tem alguma pergunta já, Dariane? Sim. A primeira pergunta foi da Mari, do YouTube, Mari Zaidovski. Se o padrão é dar e receber, por que o vírus tira tudo da célula e a célula dá tudo que tem e desfalece? Não deveria ter uma harmonia de pegar e dar só o suficiente? So I have a question from YouTube from Mari Zaldovitz. So she's asking if the pattern it's give, why the virus take everything from the cell and the cell give everything that it have and it dies. There shouldn't be a harmony of giving and taking exactly what it needs to be given and taken in this process. The virus does not have a body. The virus is acting like a parasite. Então, o vírus ele não tem um corpo, né? Ele está agindo como um parasita. And this is a coronavirus, so it completely encapsulates the cell. Isso é um coronavírus, né? Então ele completamente encapsula a célula. So the magnetical field of the cell cannot interact with the energy from the universe. Então, o campo magnético da célula não pode interagir com a energia do universo. So it has to take the energy from the virus. Então vai ter que tirar a energia do vírus. And the virus is taking the energy from the cell. E o vírus está tirando a energia da célula. So the virus is actually depleting the cell of its own energy. Então o vírus, na verdade, está esgotando a energia da célula, sua própria energia. This is actually the nature of the virus. This is it's a coronavirus. It's like a crown, but it completely encapsulates the cell. Então esse coronavírus é como se fosse uma coroa, né? Então ele ele faz essa encapsulação da célula total. Yeah, so the universe provides all the energy that you need. The virus cannot do that. Então o universo provê toda a energia que você precisa. O vírus não pode fazer isso. Yeah, fundamentally, the virus is following plasma science. So it's looking to balance its magnetical gravitational field. Então o vírus funciona através da ciência do plasma, né? Então ele está buscando o equilíbrio dos seus campos magnéticos e gravitacionais. But because it hasn't matured enough, then it depends on the cell for that supplemental energy. Porque não amadureceu o suficiente, ele precisa da célula para poder ter essa energia, de suplemento de energia. So we end up being the feeders. We are the food for the virus. Então nós acabamos nos tornando a comida para o vírus. So the cups of life end up being the food for the virus instead.
by drawing the energy from the virus. Então, o copo da vida acaba se tornando a comida para o vírus, aí e pegando e drenando essa energia do vírus, assim. So, the higher feeds the weaker. Então, o mais forte alimenta o mais fraco. So, we are stronger than the cup of life. Então, nós somos mais fortes do que o copo da vida. So, the virus will automatically leave us and go to the cup of life. Então, o vírus automaticamente vai nos deixar e ir para o copo da vida. And as soon as the virus leaves, we are able to get the energy back from the universe. E assim que o vírus vai embora, nós podemos captar a energia novamente do universo. It's a simple explanation for a very complex activity. É uma simples explicação para uma atividade bem complexa. And the only reason it's complex is because we as humans are complex. So there's a lot to take into account. E a única razão de ser complexo é porque nós, como humanos, somos complexos, então tem que levar muita coisa em consideração. So fortunately, we've only taken the emotional and physical aspect into account, and we've been able to eradicate 25 strains of the virus in over 95% of the cases. Então, felizmente, nós levamos em consideração ambos os aspectos, magnético, gravitacional, emocional e físico, e nós conseguimos, com sucesso de 95%, eliminar os casos, reverter os casos de coronavírus. So you have to understand how the virus works. You have viruses of different strengths. You have viruses of emotional or physical context. Então, você tem que entender como o vírus funciona. Você tem o contexto todo para poder entender esse processo. And then you have multiple viruses of the same strength. You don't just get hit with one. If you get hit with one, maybe you can handle it. But, if you get hit with, and for pick a number, say hit by 20, it could kill you. Então, os vírus eles têm forças diferentes. Então, por exemplo, se você for atingido por 20 vírus de forças diferentes, pode te matar. So we have two protocols. One is for prevention and one is for recovery. Então, seria um para prevenção e outro para recuperação. Processo que a gente Prevention is the easiest. Para prevenção é mais fácil. So just spray the cups of life every day on you, around your house, around your community, and it'll deplete the energy of the virus. Então, borrife seus copos da vida na sua casa, em volta da sua casa, na sua comunidade, porque isso vai esgotar a energia do vírus. And today may not be the virus, but tomorrow it could be. Hoje pode não ter um vírus, mas amanhã pode ter. So you just don't know. So prevention is easy. Então, simplesmente você não sabe, então faça o processo. Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. Tem a pergunta da Flávia Mâncio. Quanto tempo leva para formar os aminoácidos do copo 1? So I have a question from Flavia Mancio. She's asking how long it takes to form the amino acids from the cup 1. The amino acids begin forming immediately. As soon as you start producing the GANs, the amino acids also start producing. Então, o aminoácido ele forma imediatamente, né? Então, acho que no momento que você produz o GANs, os aminoácidos já começam a se formar. We have seen in cases where if there is not enough carbon dioxide in the air, then it's hard to produce the amino acid. Nós vemos em alguns casos que se não tiver dióxido de cobre suficiente no ar, conexão com o ar, é mais difícil produzir aminoácido. So there are two sources of carbon dioxide, and one is from our breathing. We breathe oxygen, we exhale carbon dioxide. Tem duas maneiras de termos o dióxido de cobre, uma pela nossa, quando exalamos o ar, né, que nós exalamos dióxido de carbono. And we know in the atmosphere there's also a lot of carbon dioxide. Nós sabemos que na atmosfera também tem muito dióxido de carbono.
So you have tropical weather now in Brazil, so you can take the cups outside during the daytime and just let it sit there. And because there's so much carbon dioxide in the air, you will start to build up carbon dioxide there. Então, na região que nós estamos hoje, no momento que nós estamos, temos muito dióxido de carbono no ar, então você só principalmente coloque no ar e isso vai captar dióxido de carbono suficiente. If you're inside a house and you don't have many people, so you don't have much carbon dioxide, then you can put the cup by the window where the sun shines. Então, se você estiver dentro da casa e não tiver muito dióxido de carbono, você pode colocar na janela para poder captar esse dióxido de carbono. So you have to think in terms of plasma exchange of energy. Então, você tem que pensar em termos de troca de energia de plasma. The easiest way I can describe it is that when you look at the cup of life, the plasma energy that is inside the cup is not contained by the glass of the cup. Então, a melhor maneira que eu posso explicar é que a energia do plasma que você cria no seu copo, ela não está contida apenas dentro do seu copo. So depending on the field strength, the plasma can be inside the cup, or if it's stronger, then it can be outside of the cup. How far it goes, I don't know. It all depends on the environment. Então, dependendo da força do plasma, ele pode ir para fora ou pode ir muito mais além, né? Então, eu não sei o quanto depende da força do seu gancho. So the plasma energy and the abundance of carbon dioxide affect how much amino acid you produce. Então, a energia do plasma e a abundância de dióxido de carbono que regula, né, o quanto de você produz de aminoácido. I had an interesting experiment, just as an aside. I couldn't see the amino acid on the top of my cup. Eu tenho um relato aqui para dizer, né, que eu no início não conseguia ver o aminoácido no topo do meu copo na água. So I collected the amino acid with a spoon from the top of the cup of life, and I put that in another cup. Então, eu coletei o aminoácido no topo, né, do topo da minha água e coloquei em outro copo. And then I collected the GANs, and then from there I made the plasma water. E eu coletei o GANs e a partir daí eu fiz a água de plasma. I added, with a spoon, I added a bit of amino acid into the plasma water. Eu adicionei com uma colher um pouco do aminoácido na água de plasma. And you know how you can see in the water when you get this oily film that goes through the water? Você sabe quando você pode ver na água esse óleo, né, na superfície da água. So oil and water don't mix, but I didn't see any oil in my spoon. Óleo e água não se misturam, mas eu não conseguia ver nenhum óleo na minha colher. But when I put that amino acid into the plasma water, I could see the oil moving through the water. Quando eu coloquei esse aminoácido na minha água de plasma, eu consegui ver o óleo se movendo pela minha água de plasma. So it's perfectly normal for all of us to want to see everything and being able to touch everything, but we have to understand that the plasma comes in various field strengths. Some are visible, some are not visible. Então é muito comum para nós queremos ver tudo e tocar tudo. Queremos ver isso também, mas o aminoácido acontece isso. Às vezes ele é visível, às vezes não é visível. And by the end of these basic teachings in the next month, we will be able to discuss that very point. Então, ao fim desses ensinamentos básicos, nós vamos ser capazes de discutir esses pontos também. Thank you for your question. Obrigado pela sua pergunta. Glória Galindo, obrigado ao Alex e a todo o time do Brasil. Glória Galindo, da Colômbia, escreve:
Com que frequência os aminoácidos do copo 1 devem ser consumidos? So we have a question from Gloria Galindo from Colombia. And she say first, thank you, Alex, and all the Brazilian team. So her question is, with which frequency the amino acids from the cup 1 should be consumed? Thank you. Okay, are you there, Alex? We cannot hear you. I'm sorry. Let me try this again with the microphone open. Okay. If you dip your finger into the amino acid, that would be 1 meal. Se você colocar o seu dedo no aminoácido, isso significa uma refeição. And that's a big meal. Isso é uma refeição grande. So it's, like I said, we found people who would eat the regular food and then dip their finger in the amino acid, and then they would start to put on a lot of weight. Como eu falei, tem pessoas que começam a pegar esse aminoácido e molhar o dedo e ou colocar na sua... se alimentar daquilo ali, começando essa comida e começam a ter uma energia daquilo ali. So you're getting energy supplementation from the food you're eating, and you're getting energy supplementation from the amino acid. Então você tem a suplementação de energia da comida que você come, você tem a suplementação de energia do seu aminoácido. The food you have to take as a matter state and convert it into GANs. A comida que você tem em estado material e converte em GANs. But the amino acid is already in a plasmatic state, so it's much stronger. Mas o aminoácido está em estado plasmático, então é muito mais forte. So you just have to balance. There's no set formula on how much to eat. Então você precisa só criar esse equilíbrio, não tem uma fórmula para te passar o quanto você tem que colocar. But if you have a good batch of amino acid, dipping your finger in once a day will keep you alive. Mas se você tem uma boa quantidade de aminoácido, se molhando o seu dedo e uma vez ao dia, vai mantê-lo vivo. Now that really demonstrates the beauty of the technology. Thank you for your question. Isso demonstra a beleza da tecnologia. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta, Dani. Tá. Então tá. Do Jefferson Rodrigues. Obrigado, Alex. Considerando o conjunto dos 5 copos, somente uma gota de aminoácidos de qualquer copo ou um mix pode nos manter protegidos, saudáveis e elevar nossa alma, uma vez que não colhemos GANs dos mesmos? So I have a question here from Jefferson Rodrigues. He's saying first, thank you, Alex. His question is, considering the setup of the 5 cups, only one drop of the amino acids of any cup or mix can maintain us protected, healthy, and elevate our soul once that we do not collect the GANs of the same. So he's asking, I think, if we just have one drop of the amino acid, but not the GANs from the 5 cups, can keep us healthy and elevate our souls and keep us protected. The variety is the spice of life. Can you repeat? Sorry, Alex. Variety is the spice of life. A variedade é o tempero da vida. So the GANs from each cup and the amino acid from each cup is different. Então, o GANs de cada copo e o aminoácido de cada copo é diferente. So fundamentally, the amino acid
in the plasmatic condition can sustain you. Então, aminoácido na condição plasmática pode te sustentar. Each of us maintains our health based on our environment. Cada de nós mantém a nossa saúde baseada no nosso ambiente. So another way to say that is that all illnesses are the same, but they manifest themselves differently in different people. Então, outra maneira de falar isso é: todas as doenças são as mesmas, mas elas se manifestam de forma diferente em pessoas diferentes. So let's say someone has prostate cancer and someone has lung cancer. Então, It's the same thing. Vamos dizer que alguém tem câncer de próstata e câncer de mama. É a mesma coisa, o mesmo câncer. Yeah, so the cancer is the same thing in both cases. It's just that the individual and the interaction with the environment is different. Então, o câncer é o mesmo em ambos os casos, né? Mas é o indivíduo e a interação com o ambiente que é diferente. So a lot has to do with us in how we accept energy. Então, muito tem a ver conosco, né? Como nós aceitamos energia. Discrimination is a word that's bandied about in a society, and it has a bad meaning. Então, discriminação é uma palavra que está banida da sociedade, geralmente tem um significado ruim. But discrimination is important because you don't want to send good energy after bad. A discriminação é importante, né? Porque você não quer mandar energia ruim para fora. So when you send good energy after bad, you are basically leaking. Quando você manda energia ruim, depois de ruim, você está basicamente drenando. So when you have a plasmatic field, you have to also set up a barrier for that field. Então, quando você tem um campo plasmático, você tem que também manter uma barreira para esse campo. So you have to choose which energy you absorb. And the way you choose what you absorb is by choosing what you emit. Então, você tem que, de uma certa forma, escolher que tipo de energia você vai absorver. E para você escolher o tipo de energia você vai absorver, você tem que escolher o que você vai emitir. So if you emit bad thoughts, then you will get bad things. Então, se você emitir pensamentos ruins, você vai absorver coisas ruins. So if in your society, in your life, you operate as a self-serving basis at the expense of others, that's how you will get your energy back. Então, se você na sociedade age num processo de autosserviço para você mesmo, às custas dos outros, é assim que você vai receber e absorver energia. So if you're lying and cheating and stealing from someone else, you are getting a very low quality energy from that person. Então, se você está mentindo, roubando e traindo alguém, você vai pegar uma energia de muita baixa qualidade desta pessoa. So yeah, it's true, you get an energy supplementation, but it's a very poor quality, and it also causes a binding within your body. Então, você vai ter uma suplementação de energia, mas ela é muito fraca e muito ruim, e vai causar danificações para o seu corpo também. So the reason I'm answering that question this way, Jefferson, is because you're talking about elevating your soul. Então, a razão de estar respondendo essa pergunta sua dessa forma, Jefferson, é porque você está falando sobre elevação da alma. So the elevation doesn't come from the amino acid. The elevation comes from you and your conduct. Então, a elevação não vem do aminoácido, a elevação vem de você e da sua conduta. And the moment you change your position, no momento que você muda a sua with posição, respect to each of the universe, you will find that not only will your life
you will find that not only will your life operate better, but your health will be better. Quando você muda sua posição com relação ao ethos do universo, você vai perceber que não só a sua vida muda para melhor, mas como sua saúde também muda para melhor. So the amino acid and the GANs from the 5 cups of life are there to help you. Então, aminoácidos e os GANs dos 5 copos da vida estão lá para te ajudar. So, like a cut, when you cut yourself, the cells want to grow to repair the cut. Então, como um corte, né? Quando você se corta, as células querem crescer para poder reparar o corte. But the growing of those cells has to stop at some point. Mas o crescimento daquelas células tem que parar em algum ponto. So the body determines this by the balance of the magnetical gravitational fields of that cell. When that cell becomes healthy, it's in a MAGRAV condition. Então, o corpo determina isso pelo equilíbrio do campo magnético gravitacional daquelas células para poder voltar para o seu equilíbrio, da condição equilibrada. So I think eventually you can see that if you achieve that status, then you won't need the amino acid. Então, acho que você pode ver que se você atingir esse status, você não vai precisar do aminoácido. See, the point of this discussion is that you have everything that you need. O ponto dessa discussão é que você tem tudo o que você precisa. But this planet is sick, so that makes a sick environment. Mas o nosso planeta está doente. Isso faz um ambiente doente. So, and that is energy sapping. Oh, what's the word sapping? It drains the energy. Okay. Wastes the energy, you leak. Então isso drena sua energia, você é drenado por conta disso. If it's too much for you, then the cups of life really help in that case. Se for muito para você, então os copos da vida ajudam muito nesses casos. So you can see that when we have the 2 protocols, one is prevention from the virus and the other is recovery, you find that the recovery one is more intense. Então, quando você tem um protocolo de prevenção e o de recuperação, você vai perceber que o protocolo de recuperação é mais intenso. So in 2-3 days, when the virus is gone, you can just go back to prevention. Então, em 2 ou 3 dias, quando o vírus for embora, você volta para o protocolo de prevenção. What we're finding, though, is that there are a lot of people who, like say, got hit with the virus in the spring, and now they are still feeling the effects of the virus in terms of physical weakness. Então, tem muita gente que fala que foi atingida pelo vírus no primavera, né? E agora estão começando a sentir as fraquezas disso. So the supplementation of the energies are then repairing this weakness. Então, a suplementação das energias estão agora reparando essas fraquezas. So you can now extend that to say, well, if we can repair the weaknesses caused by the coronavirus, what else can we do? Você pode reparar as fraquezas causadas pelo coronavírus, o que mais pode fazer? And so later on, we can talk about things like cancer, diabetes, Parkinson's, many, many things. Então, mais tarde, a gente pode até falar sobre doenças como câncer, diabetes, Parkinson, muitas coisas. So because this is a basic teaching today, and because we have the crisis on this planet today, we need to eradicate the virus. That's our number 1 job. Então, porque esse é o ensinamento básico hoje, nós precisamos erradicar o vírus. Então, esse é o nosso primeiro trabalho, é esse, erradicar o vírus, ter o entendimento do básico que a gente está fazendo. And you will find that just doing that alone will begin the establishment of a field that will give peace and harmony
to this planet. Você vai perceber que fazendo apenas isso, você vai estabelecer um campo de paz e harmonia neste planeta. So think from the top down, don't think from the bottom up. That's, you know, we all have to change our point of view. And I know that you are doing that. So I thank you for your question. Então pense do topo para baixo, não de baixo para o topo, né? Eu sei que você está tentando fazer isso, fazendo isso, né? Então eu agradeço a sua pergunta. E, Darina, pode ser, acho que o nosso horário passou, foi além hoje, né? Acho que vamos para a última pergunta, pode ser? Pode. Oh, God. Vamos tentar focar nos aminoácidos, né? Sim. Do Jorge Landim e do Gilberto, que tem a ver com o aminoácido, né? A gente faz essas duas finais, então. Tá, então primeiro do Jorge Landim, que é do YouTube. Os aminoácidos de um GANs podem ser usados em outros tipos de GANs? So we have one more question here from Jorge Landim. He's asking, the amino acids of one GANs can be used in another type of GANs? I don't know, what do you mean used in another type of GANs? What do you... I think that he means if you have like the amino acids from the cup 1, if you can use that amino acids in the cup 2, for example, or if you have the amino acids created in the CO2 recipient of GANs, if you can use that amino acid in the CA3 that you make, or CuO. Fundamentally, okay, I understand the question now. Fundamentally, the CO2 GANs and the amino acid made from that GANs is the fundamental connector. Então, fundamentalmente, né, o gancho de CO2, o aminoácido feito desse gancho, é o conector fundamental. So the reason for that is because that's the fundamental building block for your amino acid. Então, a razão fundamental para isso é que esses são os tijolos de construção do seu aminoácido. So when you have a toxin that's put into your body, then your body has to deal with that toxin. Então, se você tem uma toxina que lidou com o seu corpo, o seu corpo tem que lidar com aquela toxina. So depending on the strength of that toxin, the body is going to have to determine if it can just deplete the energy of the toxin or if it's just going to have to encapsulate it and shield it from the body. Então, dependendo da toxina que você tem, o corpo ele vai ter que escolher entre encapsular aquela toxina ou tentar se livrar daquela toxina. So as we found out last Thursday, we can make a CO2 GANs patch to deplete the energy from the vaccine. Então, foi falado isso antes, você pode usar o PET, como foi falado na última aula do Sr. Keshe, você pode usar o PET de gancho, o emplaste de gancho, para poder se proteger da vacina. And then, of course, any damage to the cells being of your body, of your GANs, the amino acid from the CO2 GANs will help you. E nesse processo, claro, o aminoácido do gancho CO2, por exemplo, vai te ajudar. So what you're starting to realize is that we can tune the GANs to any element. Então, começamos a perceber que podemos conectar o gancho a qualquer elemento. We are the most complex organism on this planet, so we have a large number of ganses within our body already. Nós temos o organismo mais complexo desse planeta, então temos um grande número de ganchos no nosso sistema. So these ganses are in different strengths, and they're also in different quantities if you want to apply that to strength. Então esses ganchos estão em diferentes forças e em diferentes quantidades, né, se você quiser aplicar isso para a força. But fundamentally, the coronavirus has an emotional and a physical context to it.
fundamentalmente, o coronavírus tem um contexto emocional e físico aqui. So when we look at the cup of life, the first cup, it has the zinc GANs and the copper GANs, and the combination of the two also provide the CO2 GANs. Então, quando você tem o copo número 1, você tem o ganho de zinco, o ganho de cobre, e a combinação dos dois já provém o ganho de CO2. So I think you understand that if we're having a respiratory problem with our lungs, that yes, it's an emotional problem, but there's also physical damage to the lungs, right? Então, quando você tem um problema respiratório, você tem também um problema emocional, mas também você tem o seu pulmão físico danificado, certo? So this is the beauty of cup number 1. It solves the respiratory problem and also depletes the energy from the damage that the coronavirus is doing. Então, essa é a beleza do copo 1, né? Ele trabalha na parte emocional e também reverte a parte física, né, do que o coronavírus está fazendo no corpo. Yeah, so let me be clear also. You have the GANs, but you also have the amino acid, which is the connector. Então, deixa eu ficar claro isso, né? Você tem o gancho, mas também tem o aminoácido, que é o conector. When we get into the physical side of it, that's a different nature. And so the amino acid from the second cup should be applied with the second cup. Então, quando vamos para o lado, é uma diferente natureza quando nós falamos de copo da vida, né? Então, o aminoácido do copo 1 deve ser aplicado somente no copo 1 e não no copo 2. So this is the main reason that we have the two cups. One is for the emotional and one is for the physical. Então, essa é a principal razão que temos os dois copos, é um para o emocional e outro para o físico. But, you know, when we get into the cup of man, which is the combination of the two, now you end up with the combination. Agora, quando vamos para o copo do homem, que é a combinação dos dois, você tem essa combinação. So obviously, as human beings, as complex human beings, we have an emotional and a physical context. Então, como seres humanos complexos que nós somos, nós temos o contexto físico e emocional. So the answer to your question also has to take that into account. Então, a resposta para a sua pergunta tem que levar também isso em consideração. And thank you for your question. Obrigado pela sua pergunta. Dariane, Ok. o Gilberto, na verdade, estava vendo essa pergunta. É basicamente a mesma pergunta que teve no início, né? Talvez o Gilberto não ouviu, mas o Alex já respondeu ela. Então, Gilberto, se puder voltar no início da aula, quando a gente começou as perguntas e respostas, o Alex, acredito que ele respondeu a sua pergunta aqui. E acho que podemos finalizar por hoje. So, I think we can wrap it up for tonight, and I just want to say thank you very much, Alex, for once again being here with all of us and sharing your knowledge. It's always a pleasure to hear your teachings. I think I don't speak just for me, but to everybody that's here in this room tonight. And thank you very much for being here. I want to thank you and your team, Danielle and Ricardo, and I want to thank the Brazilian community, and I know there are others in the background who are doing simultaneous translation. I want to thank everyone for attending today. This is a very, very important exercise here. I can't emphasize enough, we have to get this basics accomplished because things are going to change so rapidly. And we are trying. Translate that for me, please. Yes. Então, o Alex está aqui agradecendo a presença de todos vocês, né? Agradecendo essa oportunidade de estar aqui ensinando para o time brasileiro, agradecer o time brasileiro no plano de fundo, que está trabalhando de forma tão consistente e sólida para trazer ensinamentos, como a Dariane e o Ricardo também. E
É uma coisa muito importante, ensinamentos básicos que a gente está fazendo aqui, porque as pessoas têm que ter esse compreendimento, essa compreensão da fundação e do básico da ciência do plasma. Então é uma coisa, é um marco e um momento muito importante para a gente estar aprendendo, estar tendo essas aulas aqui. E também, Alex, gostaria de agradecer ao time que está no plano de fundo, o pessoal da Espanha, para a tradução simultânea também. For the advanced knowledge seekers, the repetition is good. Para os buscadores de conhecimento mais avançados, a repetição é boa. For the new knowledge seekers, you need to have this knowledge to give you a foundation so that you can answer your own questions as you go along. Então, para os novos buscadores de conhecimento, você tem que ter essa fundação para poder responder as suas próprias perguntas e para as próprias perguntas que vierem, você prosseguir de forma natural para elas e firme com elas. As I said, the first reason for looking at this is to understand how the cups of life are affecting the coronavirus. Então, a primeira razão para podermos estarmos vindo para isso, olhando para isso, é como o coronavírus o copo da vida está afetando o coronavírus. I promise you, by the end of these sessions, you will see how the plasma science will be most beneficial and most welcome in your life. Eu garanto a vocês que no final dessas séries de ensinamentos, vocês vão ver como a ciência do plasma vai ser benéfica para vocês e para suas vidas como um todo. And as we think about what we learn, we will understand the assignment. Quando nós pensamos o que nós aprendemos, nós entendemos o que foi dado a nós. Not only do knowledge seekers have to be contributors to the community, but knowledge seekers have to teach others. Então, não só os buscadores de conhecimento têm que só aprender com conhecimento, mas eles têm que começar a ensinar a outros. So today we're not just teaching students, but we're teaching teachers of the future. Então, hoje nós não estamos ensinando apenas estudantes, estamos ensinando professores do futuro. And all it takes is a clear understanding and a clear terminology where words mean something. Então, tudo que o requerimento é ter um entendimento claro e uma terminologia correta para poder passar esse entendimento da forma correta. And the only way that you can do that is when you get the knowledge in your heart. E a única maneira que você pode fazer isso é quando você quando você pega o conhecimento pelo seu coração. And that will open up a new method of teaching. Isso vai abrir um novo método de ensinamento. And if you're able to translate the weekly teachings of Mr. Keshe on Thursdays, you will know exactly what I mean. But hopefully we're going to be able to do that in classes like this, starting in the new year. Então, se vocês traduzem o ensinamento do Sr. Keshe de quinta-feira, você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas espero que vamos começar a fazer aulas como essa aqui, a partir do depois do ano novo. We've come to the point where there's no reason to delay anymore. The number of people who are suffering on this planet, not only from the coronavirus, but from the misconduct on this planet, is enough. Então não tem mais nenhum motivo para adiarmos mais isso, né? A quantidade de pessoas que estão sofrendo nesse planeta, não só pelo coronavírus, mas pela má conduta nesse planeta hoje, é demais. Então não tem por que adiarmos esse ensinamento e o momento agora é isso. This planet is beautiful, and I want to thank all the people who are listening to this, and thank you for the beauties of your soul. Então, esse planeta é lindo, eu quero agradecer a todos as almas que estão aqui ouvindo esse ensinamento e obrigado pela beleza das suas almas. I respect the time and attention that you've given. Thank you Eu so much. respeito o tempo e a atenção que você está dando aqui. Muito obrigado.
Dariane, se tem algum anúncio que gostaria de fazer? Bom, gostaria de agradecer novamente ao Alex e a todos, a comunidade brasileira, espanhola e todos os outros. E também gostaria de pedir desculpas caso tenha ficado alguma pergunta para trás, né? Então, e dizer que nos vemos na próxima segunda-feira, né? Acho que seria isso. Amanhã tem o Nation, tem as outras aulas da semana, mas a do Alex, então a gente se vê na próxima segunda-feira com o tema Formação Estelar. É isso. Obrigada, boa noite. Obrigado, Dariane. So Dariane was saying, thank you very much, Alex, once again, for your teachings, and just want to say sorry if we could not read all the questions that we had today tonight. And but keep your question, you can read this next meeting. So just want to say see you next Monday in this teaching of Alex. And this week we have the teachings as we usually have, and tomorrow we have the One Nation, One Planet, One Race. And I just want to say thank you very much. Obrigado, Dariane. Você gostaria de falar alguma coisa também, Ricardo? Só agradecer, Rafael, a todos, a presença de todos, and thank you, Alex, for one more beautiful class. My pleasure, thank you. Precisei traduzir essa. Então, acho que é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença aqui. Quão importante que está sendo os ensinamentos aqui para a gente começar a ter esse entendimento básico da ciência do plasma. Isso é único. Cabe a gente aproveitar isso, como o Alex falou bem, a gente começar a captar, a digerir, a entender e começar a passar adiante. E isso é a beleza da ciência do plasma e o que o Sr. Keshe ensina para a gente, né? Uma vez que a gente recebe esse conhecimento, é a nossa responsabilidade passar adiante e fazer com que chegue a todos isso. Então, o que está sendo ensinado aqui é para a gente formar professores, como o Alex falou bem. Não está sendo ensinado para estudantes aqui, mas para futuros professores. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima semana e nas aulas dessa semana, claro, da Fundação Keshe. So, I just want to say thank you very much, everybody, for being here tonight. And as Alex said very well, these are so important teachings that are happening here about this basic on plasma science, and the importance for us to be aware that we are here, that Alex is giving this teaching not for students, but for future teachers, because that's how important this is. Because once we receive this knowledge, it's our responsibility to take care of this knowledge and to pass it on and to share this with everyone. Because it's the right of every human being of this planet to know about this knowledge. And it's our responsibility how we give this knowledge in a correct way. So that's why it's so important, this teaching that we are having here with Alex. And how important it is for all of you are here, listening to this, digesting this, to pass it on and become teachers too. So thank you very much, everybody. Então, obrigado mais uma vez a todos e até a próxima. Rafael, acho que é só importante botar um aviso que o Cristiano botou, referente a onde encontrar as próximas aulas, né, para quem não conseguiu assistir ainda, as próximas aulas passadas, onde elas estão. Muito obrigado, Ricardo. Lembrou muito bem. Dariane, você poderia me ajudar? Posso? Queres que eu compartilhe a tela? Sim, por favor. Quando você vai achando, eu vou falando aqui pro pessoal. So Ricardo reminded me something very important, because a lot of people are having trouble to find these teachings. Because on the playlist of Keshe Foundation on YouTube, you have all together in the Portuguese language. So people sometimes have some trouble to find the teachings. So what the Brazilian community made here was to create a playlist of these teachings. So all this playlist is on the Facebook of Keshe Foundation in Portuguese language. It's Keshe Foundation Língua Portuguesa. And Dariane will show here for you. Pode falar em português, Dariane, que eu vou falando em inglês. Tá. Por favor. Então, vocês precisam pesquisar no YouTube esse grupo, Keshe Foundation, Língua Portuguesa, KFSSI Oficial. É o único grupo oficial da língua portuguesa,
né, no Facebook. Então, vocês precisam acessar e entrar no grupo, pedir para entrar no grupo se você ainda não está. So we have this group here. That's the only official group in Portuguese language that Keshe Foundation has on Facebook. And if you are not in this group, you need to ask request to enter this group. And once it's accepted, you are in the group already. Ok. Então, aqui nós temos várias listas criadas, arquivos, para ter acesso a várias aulas. Então... So here we have a lot of playlists to all the teachings in Portuguese language organized here. Então, aqui nós temos a lista das aulas sobre os ensinamentos básicos da ciência do plasma. Então, so here we have the playlist of the teachings of Alex about the basic teachings of plasma science. Isso. Então, aqui vocês vão encontrar as listas das aulas com o Alex. Então, nós temos a aula 1, que foi terminologia, no dia 14/10, depois a aula 2, aprendendo sobre nano, a aula 3, aprendendo sobre GANs, e a aula 4, o princípio da matéria. Amanhã, provavelmente, vocês vão ter o link da aula de hoje aqui. Basta clicar no link que vai ser direcionado para o canal oficial da Fundação Keshe no YouTube, acesso dessa aula. So here you have the playlist with all the teachings of Alex that he made since the beginning. So you have the first class here, the first teaching, it's about the terminology. And the second one is about the nanostates, third, the GAN state, fourth, principal matter. And now today we are going, since once we have the link of this teaching, we have the 5th class here in this playlist too. So if you want to go to one of this class, you just need to click in the link on YouTube to go to this class. Acho que é isso, né? Sim. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cristiano, pela lembrança. Ok, então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. So, thank you very much, everybody, once again, and see you next time. Bye-bye.